1. Unu. People. Personoj. I. Mi. I and you. Mi kaj vi. Both of us. Ambaŭ ni. He. Li. He and she. Li kaj ŝi. They both. Ambaŭ ili. The man. La viro. The woman. La virino. The child. La infano. A family. Familio. My family. Mia familio. My family is here. Mia familio estas ĉi tie. I am here. Mi estas ĉi tie. You are here. Vi estas ĉi tie. He is here and she is here. Li estas ĉi tie kaj ŝi estas ĉi tie. We are here. Ni estas ĉi tie. You are here. Vi estas ĉi tie. They are all here. Ili ĉiuj estas ĉi tie. 2. Du. Family members. Familio. The grandfather. La avo. The grandmother. La avino. He and she. Li kaj ŝi. The father. La patro. The mother. La patrino. He and she. Li kaj ŝi. The son. La filo. The daughter. La filino. He and she. Li kaj ŝi. The brother. La frato. The sister. La fratino. He and she. Li kaj ŝi. The uncle. La onklo. The aunt. La onklino. He and she. Li kaj ŝi. We are a family. Ni estas familio. The family is not small. La familio ne estas malgranda. The family is big. La familio estas granda. 3. 3. Getting to know others. Konatiĝi. Hi. Saluton. Hello. Bonan tagon. How are you? Kiel vi? Do you come from Europe? Ĉu vi venas el Eŭropo? Do you come from America? Ĉu vi venas el Ameriko? Do you come from Asia? Ĉu vi venas el Azio? In which hotel are you staying? En kiu hotelo vi restadas? How long have you been here for? De kiam vi estas ĉi tie?
How long will you be staying? Gis kiam vi restas? Do you like it here? Ĉu plaĉas al vi ĉi tie? Are you here on vacation? Ĉu vi ferias ĉi tie? Please do visit me sometime. Ne hezitu viziti min. Here is my address. Jen mia adreso. Shall we see each other tomorrow? Ĉu ni vidu nin morgaŭ? I am sorry, but I already have plans. Mi bedaŭras, sed mi jam havas ion planitan. Bye. Ĝis! Goodbye. Ĝis revido! See you soon. Ĝis baldaŭ! 4. Kvar. At school. En la lernejo. Where are we? Kie ni estas? We are at school. Ni estas en la lernejo. We are having class. Ni havas instruadon. Those are the school children. Tiuj estas la lernejanoj. That is the teacher. Tiu estas la instruistino. That is the class. Tio estas la klaso. What are we doing? Kion ni faras? We are learning. Ni lernas. We are learning a language. Ni lernas lingvon. I learn English. Mi lernas la anglan. You learn Spanish. Vi lernas la hispanan. He learns German. Li lernas la germanan. We learn French. Ni lernas la francan. You all learn Italian. Vi lernas la italan. They learn Russian. Ili lernas la rusan. Learning languages is interesting. Lerni lingvojn estas interese. We want to understand people. Ni volas kompreni la homojn. We want to speak with people. Ni volas paroli kun la homoj. 5. Kvin. Countries and languages. Landoj kaj lingvoj. John is from London. Johano estas el Londono. London is in Great Britain. Londono situas en Britujo. He speaks English. Li parolas la anglan. Maria is from Madrid. Maria estas el Madrido. Madrid is in Spain. Madrido situas en Hispanujo. She speaks Spanish. Ŝi parolas la hispanan. Peter and Martha are from Berlin. Petro kaj Marta estas el Berlino. Berlin is in Germany. Berlino situas en Germanujo.
Do both of you speak German? Ĉu ambaŭ vi parolas la germanan? London is a capital city. Londono estas ĉefurbo. Madrid and Berlin are also capital cities. Madrido kaj Berlino ankaŭ estas ĉefurboj. Capital cities are big and noisy. Ĉefurboj estas grandaj kaj bruaj. France is in Europe. Francujo situas en Eŭropo. Egypt is in Africa. Egiptujo situas en Afriko. Japan is in Asia. Japanujo situas en Azio. Canada is in North America. Kanado situas en Nordameriko. Panama is in Central America. Panamo situas en Centrameriko. Brazil is in South America. Brazilo situas en Sudameriko. 6. Ses. Reading and writing. Legi kaj skribi. I read. Mi legas. I read a letter. Mi legas literon. I read a word. Mi legas vorton. I read a sentence. Mi legas frazon. I read a letter. Mi legas leteron. I read a book. Mi legas libron. I read. Mi legas. You read. Vi legas. He reads. Li legas. I write. Mi skribas. I write a letter. Mi skribas literon. I write a word. Mi skribas vorton. I write a sentence. Mi skribas frazon. I write a letter. Mi skribas leteron. I write a book. Mi skribas libron. I write. Mi skribas. You write. Vi skribas. He writes. Li skribas. 50 languages. 7. Sep. Numbers. Ciferoj. I count. Mi kalkulas. 1, 2, 3. Unu, du, tri. I count to 3. Mi kalkulas ĝis tri. I count further. Mi plu kalkulas. 4, 5, 6. Kvar, kvin, ses, 7, 8, 9. sep, ok, naŭ. I count. Mi kalkulas. You count. Vi kalkulas. He counts. Li kalkulas.
1. The first. Unu, la unua. 2. The second. Du, la dua. 3. The third. Tri, la tria. 4. The fourth. Kvar, la kvara. 5. The fifth. Kvin, la kvina. 6. The sixth. Ses, la sesa. 7. The seventh. Sep, la sepa. 8. The eighth. Ok, la oca. 9. The ninth. Nau, la naua. 50 languages. 8. Ok, The time. la horoi. Excuse me, Pardonon, what time is it, please? la kioma horo estas, mi petas? Thank you very much. Multan dankon. It's 1 o'clock. Estas la unua. It is 2 o'clock. Estas la dua. It is 3 o'clock. Estas la tria. It is 4 o'clock. Estas la kvara. It is 5 o'clock. Estas la kvina. It is 6 o'clock. Estas la sesa. It is 7 o'clock. Estas la sepa. It is 8 o'clock. Estas la oca. It is 9 o'clock. Estas la naua. It is 10 o'clock. Estas la deka. It is 11 o'clock. Estas la dekunua. It is 12 o'clock. Estas la dekdua. A minute has 60 seconds. Minuto havas 60 sekundojn. An hour has 60 minutes. Horo havas 60 minutojn. A day has 24 hours. Tago havas 24 horojn. 50 languages. 9. Nau, Days of the week. semajntagoj. Monday, La lundo, Tuesday, la mardo, Wednesday, la mercredo, Thursday, la ĵaŭdo, Friday, la vendredo, Saturday, la sabato, Sunday, la dimanĉo, the week. la semajno, From Monday to Sunday. de lundo ĝis dimanĉo. The first day is Monday. La unua tago estas lundo. The second day is Tuesday. La dua tago estas mardo. The third day is Wednesday. La tria tago estas mercredo.
The fourth day is Thursday. La kvara tago estas ĵaŭdo. The fifth day is Friday. La kvina tago estas vendredo. The sixth day is Saturday. La sesa tago estas sabato. The seventh day is Sunday. La sepa tago estas dimanĉo. The week has 7 days. La semajno havas 7 tagojn. We only work for 5 days. Ni laboras nur 5 tagojn. 50 languages. 10. Dek. Yesterday, today, tomorrow. Hieraŭ, hodiaŭ, morgaŭ. Yesterday was Saturday. Hieraŭ estis sabato. I was at the cinema yesterday. Hieraŭ mi estis en la kinejo. The film was interesting. La filmo estis interesa. Today is Sunday. Hodiaŭ estas dimanĉo. I'm not working today. Hodiaŭ mi ne laboras. I'm staying at home. Mi restas hejme. Tomorrow is Monday. Morgaŭ estos lundo. Tomorrow I will work again. Morgaŭ mi denove laboros. I work at an office. Mi laboras en oficejo. Who is that? Kiu estas tiu? That is Peter. Tiu estas Petro. Peter is a student. Petro estas studento. Who is that? Kiu estas tiu? That is Martha. Tiu estas Marta. Martha is a secretary. Marta estas sekretariino. Peter and Martha are friends. Petro kaj Marta estas geamikoj. Peter is Martha's friend. Petro estas la amiko de Marta. Martha is Peter's friend. Marta estas la amikino de Petro. 50 languages. 11. 11. Months. Monatoj. January, Januaro. February, Februaro. March, Marto. April, Aprilo. May, Majo. June. Junio. These are 6 months. Tio estas 6 monatoj. January, February, March. Januaro, Februaro, Marto. April, May, and June. Aprilo, Majo kaj Junio. July, Julio.
August, Augusto, September, septembro, October, oktobro, November, novembro, December. decembro. These are also 6 months. Tio ankaŭ estas monatoj. July, August, September. Julio, Augusto, septembro, October, November, and December. oktobro, novembro kaj decembro. 50 languages. 12. 12. Beverages. Trinkaĵoj. I drink tea. Mi trinkas teon. I drink coffee. Mi trinkas kafon. I drink mineral water. Mi trinkas mineralan akvon. Do you drink tea with lemon? Ĉu vi trinkas teon kun citrono? Do you drink coffee with sugar? Ĉu vi trinkas kafon kun sukero? Do you drink water with ice? Ĉu vi trinkas akvon kun glacikuboj? There is a party here. Estas festo ĉi tie. People are drinking champagne. Homoj trinkas ĉampanon. People are drinking wine and beer. Homoj trinkas vinon kaj bieron. Do you drink alcohol? Ĉu vi trinkas alkoholon? Do you drink whiskey? Ĉu vi trinkas viskion? Do you drink Coke with rum? Ĉu vi trinkas kolaon kun rumo? I do not like champagne. Mi ne ŝatas ĉampanon. I do not like wine. Mi ne ŝatas vinon. I do not like beer. Mi ne ŝatas bieron. The baby likes milk. La bebo ŝatas lakton. The child likes cocoa and apple juice. La infano ŝatas kakaon kaj pomsukon. The woman likes orange and grapefruit juice. La virino ŝatas oranĝsukon kaj grapefruktsukon. 50 languages. 13. 13. Activities. Agadoj. What does Martha do? Kion Marta faras? She works at an office. Ŝi laboras en oficejo. She works on the computer. Ŝi laboras ĉe komputilo. Where is Martha? Kie Marta estas? At the cinema. En la kinejo. She is watching a film. Ŝi spektas filmon. What does Peter do? Kion Petro faras? He studies at the university. Petro studas ĉe la universitato. He studies languages. Li studas lingvojn. Where is Peter?
Kie Petro estas? At the cafe. En la kafejo. He is drinking coffee. Li trinkas kafon. Where do they like to go? Kien ili ŝatas iri? To a concert. Alla koncerto. They like to listen to music. Ili ŝatas aŭskulti muzikon. Where do they not like to go? Kien ili ne ŝatas iri? To the disco. Alla diskoteko. They do not like to dance. Ili ne ŝatas danci. 50 languages. 14. 14. Colors. Koloroj. Snow is white. La neĝo estas blanka. The sun is yellow. La suno estas flava. The orange is orange. La oranĝo estas oranĝkolora. The cherry is red. La ĉerizo estas ruĝa. The sky is blue. La ĉielo estas blua. The grass is green. La herbo estas verda. The earth is brown. La tero estas bruna. The cloud is grey. La nubo estas griza. The tires are black. La pneŭoj estas nigraj. What color is the snow? White. Kiu kolora estas la neĝo? Blanka. What color is the sun? Yellow. Kiu kolora estas la suno? Flava. What color is the orange? Orange. Kiu kolora estas la oranĝo? Oranĝkolora. What color is the cherry? Red. Kiu kolora estas la ĉerizo? Ruĝa. What color is the sky? Blue. Kiu kolora estas la ĉielo? Blua. What color is the grass? Green. Kiu kolora estas la herbo? Verda. What color is the earth? Brown. Kiu kolora estas la tero? Bruna. What color is the cloud? Grey. Kiu kolora estas la nubo? Griza. What color are the tires? Black. Kiu koloraj estas la pneŭoj? Nigraj. 50 languages. 15. 15. Fruits and food. Fruktoj kaj nutraĵoj. I have a strawberry. Mi havas fragon. I have a kiwi and a melon. Mi havas kivon kaj melonon. I have an orange and a grapefruit. Mi havas oranĝon kaj grapefrukton. I have an apple and a mango. Mi havas pomon kaj mangon. I have a banana and a pineapple.
Mi havas bananon kaj ananason. I am making a fruit salad. Mi faras fruktan salaton. I am eating toast. Mi manĝas rostpanon. I am eating toast with butter. Mi manĝas rostpanon kun butero. I am eating toast with butter and jam. Mi manĝas rostpanon kun butero kaj konfitaĵo. I am eating a sandwich. Mi manĝas sandviĉon. I am eating a sandwich with margarine. Mi manĝas sandviĉon kun margarino. I am eating a sandwich with margarine and tomatoes. Mi manĝas sandviĉon kun margarino kaj tomatoj. We need bread and rice. Ni bezonas panon kaj rizon. We need fish and steaks. Ni bezonas fiŝon kaj bifstekojn. We need pizza and spaghetti. Ni bezonas pizzon kaj spagetojn. What else do we need? Kion alian ni bezonas? We need carrots and tomatoes for the soup. Ni bezonas karotojn kaj tomatojn por la supo. Where is the supermarket? Kie estas superbazaro? 50 languages. 16. Dekses. Seasons and weather. Sezonoj kaj vetero. These are the seasons: Jen la sezonoj. spring, summer, La printempo, la somero, autumn and winter. la aŭtuno kaj la vintro. The summer is warm. La somero estas varmega. The sun shines in summer. Somere la suno brilas. We like to go for a walk in summer. Somere ni ŝatas promeni. The winter is cold. La vintro estas malvarma. It snows or rains in winter. Vintre neĝas aŭ pluvas. We like to stay home in winter. Vintre ni ŝatas resti hejme. It is cold. Malvarmas. It is raining. Pluvas. It is windy. Ventas. It is warm. Varmas. It is sunny. Sunas. It is pleasant. Gajas. What is the weather like today? Kia estas la vetero hodiaŭ? It is cold today. Hodiaŭ malvarmas. It is warm today. Hodiaŭ varmas. 50 languages. 17. Deksep. Around the house. En la domo. Our house is here. Jen nia domo. The roof is on top. La tegmento estas supre. The basement is below.
La kelo estas malsupre. There is a garden behind the house. Estas ĝardeno malantaŭ la domo. There is no street in front of the house. Ne estas strato antaŭ la domo. There are trees next to the house. Estas arboj apud la domo. My apartment is here. Jen mia loĝejo. The kitchen and bathroom are here. Jen la kuirejo kaj la banĉambro. The living room and bedroom are there. Jen la vivoĉambro kaj la dormoĉambro. The front door is closed. La enirpordo estas fermita. But the windows are open. Sed la fenestroj estas malfermitaj. It is hot today. Hodiaŭ varmegas. We are going to the living room. Ni iras al la vivoĉambro. There is a sofa and an armchair there. Tie estas sofo kaj brakseĝo. Please, sit down. Bonvolu sidiĝi. My computer is there. Tie estas mia komputilo. My stereo is there. Tie estas mia stereo-instalaĵo. The TV set is brand new. La televidilo estas tute nova. 50 languages. 18. Dek-ok. House cleaning. Dompurigado. Today is Saturday. Hodiaŭ estas sabato. We have time today. Hodiaŭ ni havas tempo. We are cleaning the apartment today. Hodiaŭ ni purigadas la loĝejon. I'm cleaning the bathroom. Mi purigadas la banĉambron. My husband is washing the car. Mia edzo lavas la aŭton. The children are cleaning the bicycles. La infanoj purigadas la biciklojn. Grandma is watering the flowers. Avinjo akvumas la florojn. The children are cleaning up the children's room. La infanoj ordigas la infanĉambron. My husband is tidying up his desk. Mia edzo ordigas sian skribotablon. I am putting the laundry in the washing machine. Mi enigas la lavotaĵon en la lavmaŝinon. I am hanging up the laundry. Mi etendas la sekigotan lavitaĵon. I'm ironing the clothes. Mi gladas la lavitaĵon. The windows are dirty. La fenestroj estas malpuraj. The floor is dirty. La planko estas malpura. The dishes are dirty. La vazaro estas malpura. Who washes the windows? Kiu purigadas la fenestrojn? Who does the vacuuming? Kiu polvosuĉas? Who does the dishes? Kiu lavas la vazaron? 50 languages.
19. 19. In the kitchen. En la kuirejo. Do you have a new kitchen? Ĉu vi havas novan kuirejon? What do you want to cook today? Kion vi volas kuiri hodiaŭ? Do you cook on an electric or a gas stove? Ĉu vi kuiras elektre aŭ gase? Shall I cut the onions? Ĉu mi tranĉu la cepojn? Shall I peel the potatoes? Ĉu mi senŝeligu la terpomojn? Shall I rinse the lettuce? Ĉu mi lavu la salaton? Where are the glasses? Kie estas la glasoj? Where are the dishes? Kie estas la vazaro? Where is the cutlery? Kie estas la manĝilaro? Do you have a can opener? Ĉu vi havas skatolmalfermilon? Do you have a bottle opener? Ĉu vi havas botelmalfermilon? Do you have a corkscrew? Ĉu vi havas korktirilon? Are you cooking the soup in this pot? Ĉu vi kuiras la supon en ĉi tiu kaserolo? Are you frying the fish in this pan? Ĉu vi fritas la fiŝon en ĉi tiu pato? Are you grilling the vegetables on this grill? Ĉu vi kradrostas la legomojn sur ĉi tiu kradrostilo? I am setting the table. Mi preparas la tablon. Here are the knives, the forks, and the spoons. Jen la tranĉiloj, la forkoj kaj la kuleroj. Here are the glasses, the plates, and the napkins. Jen la glasoj, la teleroj kaj la buŝtukoj. 50 languages. 20. 20. Small talk 1. Konversacieto 1. Make yourself comfortable. Komfortigu vin. Please, feel right at home. Sentu vin hejme. What would you like to drink? Kion vi ŝatus trinki? Do you like music? Ĉu vi ŝatas muzikon? I like classical music. Mi ŝatas klasikan muzikon. These are my CDs. Jen miaj lumdiskoj. Do you play a musical instrument? Ĉu vi ludas muzikinstrumenton? This is my guitar. Jen mia gitaro. Do you like to sing? Ĉu vi ŝatas kanti? Do you have children? Ĉu vi havas gefilojn? Do you have a dog? Ĉu vi havas hundon? Do you have a cat? Ĉu vi havas katon? These are my books. Jen miaj libroj. I am currently reading this book. Mi estas leganta ĉi tiun libron. What do you like to read? Kion vi ŝatas legi? Do you like to go to concerts? Ĉu vi ŝatas iri al koncertejo? Do you like to go to the theatre? Ĉu vi ŝatas iri al teatrejo? Do you like to go to the opera? Ĉu vi ŝatas iri al operejo?
50 languages. 21. 21. Small talk 2. Conversazieto 2. Where do you come from? De kie vi venas? From Basel. De Bazelo. Basel is in Switzerland. Bazelo situas en Svislando. May I introduce Mr. Miller? Ĉu mi rajtas prezenti al vi signoron Müller? He is a foreigner. Li estas alilandano. He speaks several languages. Li parolas plurajn lingvojn. Are you here for the first time? Ĉu vi unuafoje estas ĉi tie? No, I was here once last year. Ne, mi jam pasintjare estis ĉi tie. Only for a week, though. Sed nur unu semajnon. How do you like it here? Kiel plaĉas al vi ĉe ni? A lot. The people are nice. Ege. La homoj estas afablaj. And I like the scenery, too. Kaj la pejzaĝo ankaŭ plaĉas al mi. What is your profession? Kio vi profesie estas? I am a translator. Mi estas tradukisto. I translate books. Mi tradukas librojn. Are you alone here? Ĉu vi estas sola ĉi tie? No, my husband is also here. Ne. Mia edzino, mia edzo, ankaŭ estas ĉi tie. And those are my 2 children. Kaj tie estas miaj 2 gefiloj. 50 languages. 22. 22. Small talk 3. Conversazieto 3. Do you smoke? Ĉu vi fumas? I used to, Mi iam fumis. but I don't smoke anymore. Sed nun mi ne plu fumas. Does it disturb you if I smoke? Ĉu ĝenas vin se mi fumas? No, absolutely not. Ne, tute ne. It doesn't disturb me. Tio ne ĝenas min. Will you drink something? Ĉu vi ŝatus trinki ion? A brandy? Ĉu konjakon? No, preferably a beer. Ne, prefereble bieron. Do you travel a lot? Ĉu vi multe vojaĝas? Yes, mostly on business trips. Jes. Plej ofte estas negocaj vojaĝoj. But now we're on holiday. Sed ni nun ferias ĉi tie. It's so hot. Kia varmego! Yes, today it's really hot. Jes, hodiaŭ vere varmegas. Let's go to the balcony. Ni iru sur la balkonon. There's a party here tomorrow.
Morgaŭ estos festo ĉi tie. Are you also coming? Ĉu ankaŭ vi venos? Yes, we've also been invited. Jes, ankaŭ ni estas invititaj. 50 languages. 23. 23. Learning foreign languages. Lerni fremdajn lingvojn. Where did you learn Spanish? Kie vi lernis la hispanan? Can you also speak Portuguese? Ĉu vi parolas ankaŭ la portugalan? Yes, and I also speak some Italian. Jes, kaj mi iom parolas ankaŭ la italan. I think you speak very well. Vi tre bone parolas laŭ mi. The languages are quite similar. La lingvoj estas sufiĉe similaj. I can understand them well. Mi povas ilin bone kompreni. But speaking and writing is difficult. Sed paroli kaj skribi malfacilas. I still make many mistakes. Mi ankoraŭ faras multajn erarojn. Please correct me each time. Bonvolu min ĉiam korekti. Your pronunciation is very good. Via prononcado estas tre bona. You only have a slight accent. Vi havas malfortan akĉenton. One can tell where you come from. Oni rekonas vian devenon. What is your native language? Kiu estas via gepatra lingvo? Are you taking a language course? Ĉu vi sekvas lingvokurson? Which textbook are you using? Kiun lernilon vi uzas? I don't remember the name right now. Mi nun ne plu scias ĝian nomon. The title is not coming to me. La titolo ne revenas al mia memoro. I've forgotten it. Mi ĝin forgesis. 50 languages. 24. 24. Appointment. Rendevuo. Did you miss the bus? Ĉu vi maltrafis la buson? I waited for you for half an hour. Mi attendis vin duonhoron. Do you have a mobile with you? Ĉu vi ne havas poŝtelefonon kun vi? Be punctual next time. Venonfoje estu akurata. Take a taxi next time. Venonfoje prenu taksion. Take an umbrella with you next time. Venonfoje kunprenu pluvombrelon. I have the day off tomorrow. Mi libertempas morgaŭ. Shall we meet tomorrow? Ĉu ni renkontiĝu morgaŭ? I'm sorry, I can't make it tomorrow. Mi bedaŭras. Morgaŭ por mi ne taŭgas. Do you already have plans for this weekend? Ĉu vi jam planis ion por ĉi tiu semajnfino? Or do you already have an appointment? Aŭ ĉu vi jam havas rendevuon?
I suggest that we meet on the weekend. Mi proponas che ni renkontiĝu ĉi tiun semajnfinon. Shall we have a picnic? Ĉu ni pikniku? Shall we go to the beach? Ĉu ni iru al la plaĝo? Shall we go to the mountains? Ĉu ni iru al la montaro? I will pick you up at the office. Mi venos serĉi vin laboreje. I will pick you up at home. Mi venos serĉi vin hejme. I will pick you up at the bus stop. Mi venos serĉi vin bushalteje. 50 languages. 25. 25. In the city. En la urbo. I would like to go to the station. Mi ŝatus iri al la stacidomo. I would like to go to the airport. Mi ŝatus iri al la flughaveno. I would like to go to the city center. Mi ŝatus iri al la urbocentro. How do I get to the station? Kiel mi atingu la stacidomon? How do I get to the airport? Kiel mi atingu la flughavenon? How do I get to the city center? Kiel mi atingu la urbocentron? I need a taxi. Mi bezonas taxion. I need a city map. Mi bezonas urbomapon. I need a hotel. Mi bezonas hotelon. I would like to rent a car. Mi ŝatus lupreni aŭton. Here is my credit card. Jen mia kreditkarto. Here is my license. Jen mia stirpermesilo. What is there to see in the city? Kio vizitindas en la urbo? Go to the old city. Iru al la malnova urbo. Go on a city tour. Faru gvidatan viziton de la urbo. Go to the harbor. Iru al la haveno. Go on a harbor tour. Faru gvidatan viziton de la haveno. Are there any other places of interest? Kiuj vidindaĵoj estas krom tiuj? 50 languages. 26. 26. In nature. En la naturo. Do you see the tower there? Ĉu vi vidas la turon tie? Do you see the mountain there? Ĉu vi vidas la montaron tie? Do you see the village there? Ĉu vi vidas la vilaĝon tie? Do you see the river there? Ĉu vi vidas la riveron tie? Do you see the bridge there? Ĉu vi vidas la ponton tie? Do you see the lake there? Ĉu vi vidas la lagon tie? I like that bird. Tiu birdo plaĉas al mi. I like that tree. Tiu arbo plaĉas al mi. I like this stone. Ĉi tiu ŝtono plaĉas al mi. I like that park.
Tiu parko plaĉas al mi. I like that garden. Tiu ĝardeno plaĉas al mi. I like this flower. Ĉi tiu floro plaĉas al mi. I find that pretty. Mi trovas tion beleta. I find that interesting. Mi trovas tion interesa. I find that gorgeous. Mi trovas tion belega. I find that ugly. Mi trovas tion malbela. I find that boring. Mi trovas tion teda. I find that terrible. Mi trovas tion terura. 50 languages. 27. 27. In the hotel. Arrival. En la hotelo. Alveno. Do you have a vacant room? Ĉu vi havas liberan ĉambron? I have booked a room. Mi rezervis ĉambron. My name is Miller. Mia nomo estas Müller. I need a single room. Mi bezonas unuopulan ĉambron. I need a double room. Mi bezonas duopulan ĉambron. What does the room cost per night? Po kiom nokte la ĉambro kostas? I would like a room with a bathroom. Mi ŝatus ĉambron kun bankubo. I would like a room with a shower. Mi ŝatus ĉambron kun duŝejo. Can I see the room? Ĉu mi povas vidi la ĉambron? Is there a garage here? Ĉu estas parkejo ĉi tie? Is there a safe here? Ĉu estas monŝranko ĉi tie? Is there a fax machine here? Ĉu estas telefaksilo ĉi tie? Fine. I'll take the room. Bone, mi prenas la ĉambron. Here are the keys. Jen la ŝlosiloj. Here is my luggage. Jen mia pakaĵaro. What time do you serve breakfast? Je la kioma horo estas matenmanĝo? What time do you serve lunch? Je la kioma horo estas tagmanĝo? What time do you serve dinner? Je la kioma horo estas vespermanĝo? 50 languages. 28. 28. In the hotel. Complaints. En la hotelo. Plendoj. The shower isn't working. La duŝejo ne funkcias. There is no warm water. Ne estas varma akvo. Can you get it repaired? Ĉu vi povas riparigi ĝin? There's no telephone in the room. Ne estas telefono en la ĉambro. There is no TV in the room. Ne estas televidilo en la ĉambro. The room has no balcony. La ĉambro ne havas balkonon. The room is too noisy. La ĉambro estas tro brua. The room is too small.
La ĉambro estas tro malgranda. The room is too dark. La ĉambro estas tro malhela. The heater isn't working. La hejtilo ne funkcias. The air conditioning isn't working. La klimatizilo ne funkcias. The TV isn't working. La televidilo ne funkcias. I don't like that. Tio ne plaĉas al mi. That's too expensive. Tio estas tro multekosta por mi. Do you have anything cheaper? Ĉu vi havas ion malpli multekostan? Is there a youth hostel nearby? Ĉu proksime estas junulargastejo? Is there a bed and breakfast nearby? Ĉu proksime estas pensiono? Is there a restaurant nearby? Ĉu proksime estas restoracio? 50 languages. 29. 29. At the restaurant. 1. En la restoracio 1. Is this table taken? Ĉu la tablo estas libera? I would like the menu, please. Mi ŝatus la menuon. What would you recommend? Kion vi rekomendas? I'd like a beer. Mi ŝatus bieron. I'd like a mineral water. Mi ŝatus mineralan akvon. I'd like an orange juice. Mi ŝatus oranĝsukon. I'd like a coffee. Mi ŝatus kafon. I'd like a coffee with milk. Mi ŝatus kafon kun lakto. With sugar, please. Kun sukero, mi petas. I'd like a tea. Mi ŝatus teon. I'd like a tea with lemon. Mi ŝatus teon kun citrono. I'd like a tea with milk. Mi ŝatus teon kun lakto. Do you have cigarettes? Ĉu vi havas cigaredojn? Do you have an ashtray? Ĉu vi havas cindrujon? Do you have a light? Ĉu vi havas fajron? I'm missing a fork. Al mi mankas forko. I'm missing a knife. Al mi mankas tranĉilo. I'm missing a spoon. Al mi mankas kulero. 50 languages. 30. 30. At the restaurant 2. En la restoracio 2. An apple juice, please. Unu pomsukon, mi petas. A lemonade, please. Unu limonadon, mi petas. A tomato juice, please. Unu tomatsukon, mi petas. I'd like a glass of red wine. Mi ŝatus unu glason da ruĝa vino. I'd like a glass of white wine. Mi ŝatus unu glason da blanka vino. I'd like a bottle of champagne. Mi ŝatus unu botelon da ĉampano. Do you like fish? Ĉu vi ŝatas fiŝon? Do you like beef? Ĉu vi ŝatas bovaĵon?
Do you like pork? Ĉu vi ŝatas porkaĵon? I'd like something without meat. Mi ŝatus ion senviandan. I'd like some mixed vegetables. Mi ŝatus legompladon. I'd like something that won't take much time. Mi ŝatus ion nelonge daŭrantan. Would you like that with rice? Ĉu vi ŝatus tion kun rizo? Would you like that with pasta? Ĉu vi ŝatus tion kun nudeloj? Would you like that with potatoes? Ĉu vi ŝatus tion kun terpomoj? That doesn't taste good. Tio ne bongustas por mi. The food is cold. La manĝo estas malvarma. I didn't order this. Tion mi ne mendis. 50 languages. 31. 31. At the restaurant. 3. En la restoracio 3. I would like a starter. Mi ŝatus antaŭmanĝaĵon. I would like a salad. Mi ŝatus salaton. I would like a soup. Mi ŝatus supon. I would like a dessert. Mi ŝatus deserton. I would like an ice cream with whipped cream. Mi ŝatus glaciaĵon kun vipita kremo. I would like some fruit or cheese. Mi ŝatus frukton aŭ fromaĝon. We would like to have breakfast. Ni ŝatus matenmanĝi. We would like to have lunch. Ni ŝatus tagmanĝi. We would like to have dinner. Ni ŝatus vespermanĝi. What would you like for breakfast? Kion vi ŝatus por la matenmanĝo? Rolls with jam and honey? Ĉu bulkojn kun konfitaĵo kaj mielo? Toast with sausage and cheese. Ĉu rostpanon kun kolbaso kaj fromaĝo? A boiled egg. Ĉu boligitan ovon? A fried egg. Ĉu platfrititan ovon? An omelette. Ĉu omleton? Another yogurt, please. Unu plian jogurton, mi petas. Some salt and pepper also, please. Pli da salo kaj pipro, mi petas. Another glass of water, please. Unu plian glason da akvo, mi petas. 50 languages. 32. 32. At the restaurant 4. En la restoracio 4. I'd like chips with ketchup. Unu porcion da fritoj kun ketĉapo. And 2 with mayonnaise. Kaj 2 kun majonezo. And 3 sausages with mustard. Kaj 3 rostitajn kolbasojn kun mustardo. What vegetables do you have? Kiujn legomojn vi havas? Do you have beans? Ĉu vi havas fazeolojn? Do you have cauliflower? Ĉu vi havas florbrasikon? I like to eat sweet corn.
Mi ŝatas manĝi maizon. I like to eat cucumber. Mi ŝatas manĝi kukumojn. I like to eat tomatoes. Mi ŝatas manĝi tomatojn. Do you also like to eat leek? Ĉu vi ŝatas manĝi ankaŭ poreon? Do you also like to eat sauerkraut? Ĉu vi ŝatas manĝi ankaŭ acidbrasikon? Do you also like to eat lentils? Ĉu vi ŝatas manĝi ankaŭ lentojn? Do you also like to eat carrots? Ĉu vi ŝatas manĝi ankaŭ karotojn? Do you also like to eat broccoli? Ĉu vi ŝatas manĝi ankaŭ brokolojn? Do you also like to eat peppers? Ĉu vi ŝatas manĝi ankaŭ kapsikojn? I don't like onions. Mi ne ŝatas cepojn. I don't like olives. Mi ne ŝatas olivojn. I don't like mushrooms. Mi ne ŝatas fungojn. 50 languages. 33. 33. At the train station. En la stacidomo. When is the next train to Berlin? Kiam forveturas la sekvanta trajno al Berlino? When is the next train to Paris? Kiam forveturas la sekvanta trajno al Parizo? When is the next train to London? Kiam forveturas la sekvanta trajno al Londono? When does the train for Warsaw leave? Je la kioma horo forveturas la trajno al Varsovio? When does the train for Stockholm leave? Je la kioma horo forveturas la trajno al Stokholmo? When does the train for Budapest leave? Je la kioma horo forveturas la trajno al Budapeŝto? I'd like a ticket to Madrid. Mi ŝatus bileton al Madrido. I'd like a ticket to Prague. Mi ŝatus bileton al Prago. I'd like a ticket to Bern. Mi ŝatus bileton al Berno. When does the train arrive in Vienna? Kiam la trajno alvenos en Vieno? When does the train arrive in Moscow? Kiam la trajno alvenos en Moskvo? When does the train arrive in Amsterdam? Kiam la trajno alvenos en Amsterdamo? Do I have to change trains? Ĉu mi devas trajno ŝanĝi? From which platform does the train leave? De kiu kajo la trajno forveturos? Does the train have sleepers? Ĉu estas dormovagono en la trajno? I'd like a one-way ticket to Brussels. Mi ŝatus unu-direktan bileton al Bruselo. I'd like a return ticket to Copenhagen. Mi ŝatus ambaŭ-direktan bileton al Kopenhago. What does a berth in the sleeper cost? Kiom kostas loko en dormovagono? 50 languages. 34. 34. On the train. En la trajno. Is that the train to Berlin?
Ĉu tio estas la trajno al Berlino? When does the train leave? Kiam la trajno forveturos? When does the train arrive in Berlin? Kiam la trajno alvenos en Berlino? Excuse me, may I pass? Pardonon, ĉu vi permesas preteriron? I think this is my seat. Mi credas ke tio estas mia sidloko. I think you're sitting in my seat. Mi credas ke vi sidas en mia sidloko. Where is the sleeper? Kie estas la dormovagono? The sleeper is at the end of the train. La dormovagono estas ĉe la trajnofino. And where is the dining car? At the front. Kaj kie estas la manĝovagono? Ĉe la fronto. Can I sleep below? Ĉu mi povas dormi supre? Can I sleep in the middle? Ĉu mi povas dormi mezloke? Can I sleep at the top? Ĉu mi povas dormi malsupre? When will we get to the border? Kiam ni estos ĉe la landlimo? How long does the journey to Berlin take? Kiom longe daŭras la veturado al Berlino? Is the train delayed? Ĉu la trajno malfruiĝas? Do you have something to read? Ĉu vi havas ion por legi? Can one get something to eat and to drink here? Ĉu haveblas io por manĝi kaj trinki ĉi tie? Could you please wake me up at 7 o'clock? Ĉu vi povus veki min je la 7 horo? 50 languages. 35. 35. At the airport. Ĉe la flughaveno. I'd like to book a flight to Athens. Mi ŝatus rezervi flugon al Ateno. Is it a direct flight? Ĉu tio estas rekta flugo? A window seat. Non-smoking, please. Senfuman apud fenestran sidlokon, mi petas. I would like to confirm my reservation. Mi ŝatus konfirmi mian rezervon. I would like to cancel my reservation. Mi ŝatus nuligi mian rezervon. I would like to change my reservation. Mi ŝatus modifi mian rezervon. When is the next flight to Rome? Kiam forveturos la sekvanta aviadilo al Romo? Are there 2 seats available? Ĉu restas 2 liberaj sidlokoj? No, we have only 1 seat available. Ne, restas al ni nur 1 libera sidloko. When do we land? Kiam ni alteriĝos? When will we be there? Kiam ni tie estos? When does a bus go to the city centre? Kiam buso forveturos al la urbocentro? Is that your suitcase? Ĉu tio estas via valizo? Is that your bag? Ĉu tio estas via sako? Is that your luggage? Ĉu tio estas via pakaĵaro? How much luggage can I take? Kiom da pakaĵoj mi povas kunporti? 20 kilos. 20 kilogramojn.
What? Only 20 kilos? Kion? Ĉu nur 20 kilogramojn? 50 languages. 36. 36. Public transportation. Publikaj transportoj. Where is the bus stop? Kie estas la bushaltejo? Which bus goes to the city centre? Kiu buso veturas al la urbocentro? Which bus do I have to take? Kiun linion mi prenu? Do I have to change? Ĉu mi devas ŝanĝi? Where do I have to change? Kie mi devas ŝanĝi? How much does a ticket cost? Kiom kostas bileto? How many stops are there before the city centre? Kiom da haltejoj estas ĝis la urbocentro? You have to get off here. Vi devas elbusiĝi ĉi tie. You have to get off at the back. Vi devas elbusiĝi malantaŭe. The next train is in 5 minutes. La sekvanta metroo alvenos post 5 minutoj. The next tram is in 10 minutes. La sekvanta tramo alvenos post 10 minutoj. The next bus is in 15 minutes. La sekvanta buso alvenos post 15 minutoj. When is the last train? Kiam la lasta metroo forveturas? When is the last tram? Kiam la lasta tramo forveturas? When is the last bus? Kiam la lasta buso forveturas? Do you have a ticket? Ĉu vi havas bileton? A ticket? No, I don't have one. Bileton? Ne, mi havas neniun. Then you have to pay a fine. Do vi devas pagi monpunon. 50 languages. 37. 37. En route. Survoje. He drives a motorbike. Li motorciklas. He rides a bicycle. Li biciklas. He walks. Li piediras. He goes by ship. Li ŝipas. He goes by boat. Li boatas. He swims. Li naĝas. Is it dangerous here? Ĉu estas danĝere ĉi tie? Is it dangerous to hitchhike alone? Ĉu estas danĝere sole petveturi? Is it dangerous to go for a walk at night? Ĉu estas danĝere nokte promeni? We got lost. Ni vojeraris. We're on the wrong road. Ni estas sur la malĝusta vojo. We must turn around. Ni devas retroiri. Where can one park here? Kie parkeblas ĉi tie? Is there a parking lot here? Ĉu estas parkejo ĉi tie? How long can one park here? Kiom longe parkeblas ĉi tie? Do you ski?
Ĉu vi skias? Do you take the ski lift to the top? Ĉu vi suprenveturas per skilifto? Can one rent skis here? Ĉu oni povas lupreni skiojn ĉi tie? 50 languages. 38. 38. In the taxi. En la taksio. Please call a taxi. Bonvolu voki taksion. What does it cost to go to the station? Kiom kostas ĝis la stacidomo? What does it cost to go to the airport? Kiom kostas ĝis la flughaveno? Please go straight ahead. Rekte antaŭen, mi petas. Please turn right here. Ĉi tie dekstren, mi petas. Please turn left at the corner. Tie ĉeangule maldekstren, mi petas. I'm in a hurry. Mi urĝiĝas. I have time. Mi havas tempon. Please drive slowly. Bonvolu veturi pli malrapide. Please stop here. Bonvolu halti ĉi tie. Please wait a moment. Bonvolu attendi momenton. I'll be back immediately. Mi tuj revenos. Please give me a receipt. Bonvolu doni al mi kvitancon. I have no change. Mi ne havas ŝanĝmonon. That is okay. Please keep the change. En ordo, konservu la ŝanĝmonon. Drive me to this address. Veturigu min al ĉi tiu adreso. Drive me to my hotel. Veturigu min al mia hotelo. Drive me to the beach. Veturigu min al la plaĝo. 50 languages. 39. 39. Car breakdown. Autopaneo. Where is the next gas station? Kie estas la plej proksima benzinejo? I have a flat tire. Mi havas malŝvelintan pneon. Can you change the tire? Ĉu vi povas ŝanĝi la pneon? I need a few liters of diesel. Mi bezonas kelkajn litrojn da dizeloleo. I have no more petrol. Mi ne plu havas benzinon. Do you have a jerry can? Ĉu vi havas kanistron? Where can I make a call? Kie mi povas telefoni? I need a towing service. Mi bezonas aŭtotrenan servon. I'm looking for a garage. Mi serĉas riparejon. An accident has occurred. Akcidento okazis. Where is the nearest telephone? Kie estas la plej proksima telefono? Do you have a mobile with you? Ĉu vi havas kun vi poŝtelefonon? We need help. Ni bezonas helpon. Call a doctor. Voku kuraciston. Call the police. Voku la policon.
Your papers, please. Viajn dokumentojn, mi petas. Your license, please. Vian stirpermesilon, mi petas. Your registration, please. Vian autoidentigilon, mi petas. 50 languages. 40. Kvardek. Asking for directions. Demandi pri la vojo. Excuse me, Pardonu min, can you help me? ĉu vi povas helpi min? Is there a good restaurant around here? Kie estas bona restoracio apude? Take a left at the corner. Ĉe angule iru maldekstren. Then go straight for a while. Poste, iome iru rekte antaŭen. Then go right for 100 meters. Poste, iru 100 metrojn dekstren. You can also take the bus. Vi povas ankaŭ preni la buson. You can also take the tram. Vi povas ankaŭ preni la tramon. You can also follow me with your car. Vi povas ankaŭ simple sekvi min aŭte. How do I get to the soccer stadium? Kiel mi atingu la futbalstadionon? Cross the bridge. Transiru la ponton. Go through the tunnel. Traveturu la tunelon. Drive until you reach the 3rd traffic light. Veturu ĝis la 3. trafiklumo. Then turn into the first street on your right. Poste, turnu dekstren en la unuan straton. Then drive straight through the next intersection. Poste, veturu rekte antaŭen tra la sekvanta vojkruciĝo. Excuse me, how do I get to the airport? Pardonu min, kiel mi atingu la flughavenon? It is best if you take the underground. Plej bone estas, se vi prenas la metroon. Simply get out at the last stop. Simple veturu ĝis la lasta haltejo. 50 languages. 41. 41. Where is? Orientiĝo. Where is the tourist information office? Kie estas la turisma oficejo? Do you have a city map for me? Ĉu mi povus havi urbomapon? Can one reserve a room here? Ĉu rezerveblas hotelĉambro ĉi tie? Where is the old city? Kie estas la malnova urbo? Where is the cathedral? Kie estas la katedralo? Where is the museum? Kie estas la muzeo? Where can one buy stamps? Kie aĉeteblas poŝtmarkoj? Where can one buy flowers? Kie aĉeteblas floroj? Where can one buy tickets? Kie aĉeteblas biletoj? Where is the harbour? Kie estas la haveno? Where is the market? Kie estas la bazaro? Where is the castle? Kie estas la kastelo?
When does the tour begin? Kiam la vizito komenciĝos? When does the tour end? Kiam la vizito finiĝos? How long is the tour? Kiom longe la vizito daŭras? I would like a guide who speaks German. Mi ŝatus germanparolantan ĉiĉeronon. I would like a guide who speaks Italian. Mi ŝatus italparolantan ĉiĉeronon. I would like a guide who speaks French. Mi ŝatus francparolantan ĉiĉeronon. 50 languages. 42. 42. City tour. Urbovizito. Is the market open on Sundays? Ĉu la bazaro dimanĉe malfermitas? Is the fair open on Mondays? Ĉu la foiro lunde malfermitas? Is the exhibition open on Tuesdays? Ĉu la ekspozicio marde malfermitas? Is the zoo open on Wednesdays? Ĉu la bestarejo merkrede malfermitas? Is the museum open on Thursdays? Ĉu la muzeo ĵaŭde malfermitas? Is the gallery open on Fridays? Ĉu la galerio vendrede malfermitas? Can one take photographs? Ĉu oni rajtas foti? Does one have to pay an entrance fee? Ĉu oni devas pagi por eniri? How much is the entrance fee? Kiom kostas la eniro? Is there a discount for groups? Ĉu estas rabato por grupoj? Is there a discount for children? Ĉu estas rabato por infanoj? Is there a discount for students? Ĉu estas rabato por studentoj? What building is that? Kia konstruaĵo estas tio? How old is the building? Kiom jara estas la konstruaĵo? Who built the building? Kiu konstruis la konstruaĵon? I'm interested in architecture. Mi interesiĝas pri arĥitekturo. I'm interested in art. Mi interesiĝas pri arto. I'm interested in paintings. Mi interesiĝas pri pentrarto. 50 languages. 43. 43. At the zoo. En la bestarejo. The zoo is there. Tie estas la bestarejo. The giraffes are there. Tie estas la ĝirafoj. Where are the bears? Kie estas la ursoj? Where are the elephants? Kie estas la elefantoj? Where are the snakes? Kie estas la serpentoj? Where are the lions? Kie estas la leonoj? I have a camera. Mi havas fotilon. I also have a video camera. Mi havas ankaŭ filmilon. Where can I find
a battery? Kie troveblas baterioj? Where are the penguins? Kie estas la pingvenoj? Where are the kangaroos? Kie estas la kanguruoj? Where are the rhinos? Kie estas la rinoceroj? Where is the toilet? Kie estas la necesejo? There is a cafe over there. Tie estas kafejo. There is a restaurant over there. Tie estas restoracio. Where are the camels? Kie estas la kameloj? Where are the gorillas and the zebras? Kie estas la goriloj kaj la zebroj? Where are the tigers and the crocodiles? Kie estas la tigroj kaj la krokodiloj? 50 languages. 44. 44. Going out in the evening. Vespere eliri. Is there a disco here? Ĉu estas diskoteko ĉi tie? Is there a nightclub here? Ĉu estas noktoklubo ĉi tie? Is there a pub here? Ĉu estas drinkejo ĉi tie? What's playing at the theatre this evening? Kio estas ĉi-vespere en la teatrejo? What's playing at the cinema this evening? Kio estas ĉi-vespere en la kinejo? What's on TV this evening? Kio estas ĉi-vespere en la televido? Are tickets for the theatre still available? Ĉu ankoraŭ estas biletoj por la teatrejo? Are tickets for the cinema still available? Ĉu ankoraŭ estas biletoj por la kinejo? Are tickets for the soccer game still available? Ĉu ankoraŭ estas biletoj por la futbala ludo? I want to sit in the back. Mi ŝatus sidi tute malantaŭe. I want to sit somewhere in the middle. Mi ŝatus sidi ie ajn en la mezo. I want to sit at the front. Mi ŝatus sidi tute antaŭe. Could you recommend something? Ĉu vi povas ion rekomendi al mi? When does the show begin? Kiam la prezentado komenciĝos? Can you get me a ticket? Ĉu vi povas havigi al mi bileton? Is there a golf course nearby? Ĉu estas golfejo proksime? Is there a tennis court nearby? Ĉu estas tenisejo proksime? Is there an indoor swimming pool nearby? Ĉu estas enhala naĝejo proksime? 50 languages. 45. 45. At the cinema. En la kinejo. We want to go to the cinema. Ni volas iri al la kinejo. A good film is playing today. Hodiaŭ estas bona filmo. The film is brand new. La filmo estas tute nova. Where is the cash register? Kie estas la kasejo? Are seats still available? Ĉu ankoraŭ estas liberaj sidlokoj?
How much are the admission tickets? Kiom kostas la enirbiletoj? When does the show begin? Kiam la spektaklo komenciĝos? How long is the film? Kiom longe la filmo daŭras? Can one reserve tickets? Ĉu rezerveblas enirbiletoj? I want to sit at the back. Mi ŝatus sidi malantaŭe. I want to sit at the front. Mi ŝatus sidi antaŭe. I want to sit in the middle. Mi ŝatus sidi meze. The film was exciting. La filmo estis atentokapta. The film was not boring. La filmo ne estis teda. But the book, on which the film was based, was better. Sed la libro estis pli bona ol la filmo. How was the music? Kia estis la muziko? How were the actors? Kiaj estis la aktoroj? Were there English subtitles? Ĉu estis anglalingvaj subtekstoj? 50 languages. 46. 46. In the discotheque. En la diskoteko. Is this seat taken? Ĉu tiu sidloko estas libera? May I sit with you? Ĉu mi rajtas sidi apud vi? Sure. Bonvolu. How do you like the music? Kia vi trovas la muzikon? A little too loud. Iom tro laŭte. But the band plays very well. Sed la bando tre bone muzikas. Do you come here often? Ĉu vi ofte venas ĉi tien? No, this is the first time. Ne, unua fojas. I've never been here before. Mi ankoraŭ neniam estis ĉi tie. Would you like to dance? Ĉu vi ŝatus danci? Maybe later. Eble poste. I can't dance very well. Mi ne scipovas tre bone danci. It's very easy. Tre simplas. I'll show you. Mi montros al vi. No, maybe some other time. Ne, prefereble alifoje. Are you waiting for someone? Ĉu vi atendas iun? Yes, for my boyfriend. Jes, mian koramikon. There he is. Li ja venas tie malantaŭe. 50 languages. 47. 47. Preparing a trip. Vojaĝpreparoj. You have to pack our suitcase. Vi devas paki nian valizon. Don't forget anything. Vi devas forgesi nenion. You need a big suitcase. Vi bezonas grandan valizon. Don't forget your passport. Ne forgesu vian pasporton. Don't forget your ticket. Ne forgesu vian flugbileton.
Don't forget your traveller's checks. Ne forgesu viajn vojaĝo-ĉekojn. Take some suntan lotion with you. Kunprenu sunŝirman kremon. Take the sunglasses with you. Kunprenu sunokulvitrojn. Take the sun hat with you. Kunprenu sunĉapelon. Do you want to take a road map? Ĉu vi volas kunpreni vojmapon? Do you want to take a travel guide? Ĉu vi volas kunpreni gvidlibron? Do you want to take an umbrella? Ĉu vi volas kunpreni pluvombrelon? Remember to take pants, shirts, and socks. Memoru preni la pantalonojn, la ĉemizojn, la ŝtrumpojn. Remember to take ties, belts, and sports jackets. Memoru preni la kravatojn, la zonojn, la sportjakojn. Remember to take pajamas, nightgowns, and t-shirts. Memoru preni la piżamojn, la noktorobojn kaj la toĉemizojn. You need shoes, sandals, and boots. Vi bezonas ŝuojn, sandalojn kaj botojn. You need handkerchiefs, soap, and a nail clipper. Vi bezonas poŝtukojn, sapon kaj ungotondilon. You need a comb, a toothbrush, and toothpaste. Vi bezonas kombilon, dentobroson kaj dentopaston. 50 languages. 48. 48. Vacation activities. Feriaj aktivaĵoj. Is the beach clean? Ĉu la plaĝo estas pura? Can one swim there? Ĉu oni povas naĝi tie? Isn't it dangerous to swim there? Ĉu ne estas danĝere naĝi tie? Can one rent a sun umbrella here? Ĉu lupreneblas sunombrelo ĉi tie? Can one rent a deck chair here? Ĉu lupreneblas kuŝseĝo ĉi tie? Can one rent a boat here? Ĉu lupreneblas boato ĉi tie? I would like to surf. Mi volus surfi. I would like to dive. Mi volus plonĝi. I would like to water ski. Mi volus akvoskii. Can one rent a surfboat? Ĉu lupreneblas surftabulo? Can one rent diving equipment? Ĉu lupreneblas plonĝekipaĵo? Can one rent water skis? Ĉu lupreneblas akvoskioj? I'm only a beginner. Mi estas nur komencanto. I'm moderately good. Mi estas mezbona. I'm pretty good at it. Mi jam sufiĉe bone spertas. Where is the ski lift? Kie estas la skilifto? Do you have skis? Ĉu vi kunportis la skiojn? Do you have ski boots? Ĉu vi kunportis la skiŝuojn? 50 languages. 49.
49. Sports. Sporto. Do you exercise? Ĉu vi sportas? Yes, I need some exercise. Yes, mi devas iom exerci. I am a member of a sports club. Mi estas sportklubano. We play football. Ni futbalas. We swim sometimes. Ni foje naĝas. Or we cycle. Aŭ ni biciklas. There is a football stadium in our city. Estas futbalstadiono en nia urbo. There is also a swimming pool with a sauna. Ankaŭ estas naĝejo kun saunejo. And there is a golf course. Kaj estas golfejo. What is on TV? Kio estas en la televido? There is a football match on now. Nun estas futbala ludo. The German team is playing against the English one. La germana teamo ludas kontraŭ la angla. Who is winning? Kiu estas venkanta? I have no idea. Vi tute ne scias pri tio. It is currently a tie. Nun egal rezultas. The referee is from Belgium. La ludjuĝisto venas el Belgujo. Now there is a penalty. Nun estas penalo. Goal. 1-0. Golon! Unu jenulo. 50 languages. 50. Kvindek. In the swimming pool. En la naĝejo. It is hot today. Varmegas hodiaŭ. Shall we go to the swimming pool? Ĉu ni iru al la naĝejo? Do you feel like swimming? Ĉu vi emas iri naĝi? Do you have a towel? Ĉu vi havas bantukon? Do you have swimming trunks? Ĉu vi havas bankalsonon? Do you have a bathing suit? Ĉu vi havas bankostumon? Can you swim? Ĉu vi scipovas naĝi? Can you dive? Ĉu vi scipovas plonĝi? Can you jump in the water? Ĉu vi scipovas en akvon salti? Where is the shower? Kie estas la duŝejo? Where is the changing room? Kie estas la vestŝanĝejo? Where are the swimming goggles? Kie estas la naĝokulvitroj? Is the water deep? Ĉu la akvo estas profunda? Is the water clean? Ĉu la akvo estas pura? Is the water warm? Ĉu la akvo estas varma? I am freezing. Mi frostiĝas. The water is too cold. La akvo tro malvarmas. I'm getting out of the water now. Mi nun elakviĝas. 50 languages. 51.
51. Running errands. Prizorgi komisioin. I want to go to the library. Mi volas iri alla biblioteko. I want to go to the bookstore. Mi volas iri alla librovendejo. I want to go to the newspaper stand. Mi volas iri alla gazetvendejo. I want to borrow a book. Mi volas pruntepreni libron. I want to buy a book. Mi volas aceti libron. I want to buy a newspaper. Mi volas aceti gazeton. I want to go to the library to borrow a book. Mi volas iri alla biblioteko por pruntepreni libron. I want to go to the bookstore to buy a book. Mi volas iri alla librovendejo por aceti libron. I want to go to the newspaper stand to buy a newspaper. Mi volas iri alla gazetvendejo por aceti gazeton. I want to go to the optician. Mi volas iri alla optikisto. I want to go to the supermarket. Mi volas iri alla superbazaro. I want to go to the bakery. Mi volas iri alla panisto. I want to buy some glasses. Mi volas aceti okulvitroin. I want to buy fruit and vegetables. Mi volas aceti fruktoin kaj legomoin. I want to buy rolls and bread. Mi volas aceti bulkoin kaj panon. I want to go to the optician to buy glasses. Mi volas iri alla optikisto por aceti okulvitroin. I want to go to the supermarket to buy fruit and vegetables. Mi volas iri alla superbazaro por aceti fruktoin kaj legomoin. I want to go to the baker to buy rolls and bread. Mi volas iri alla panisto por aceti bulkoin kaj panon. 50 languages. 52. 52. In the department store. En la magazenego. Shall we go to the department store? Ĉu ni iru alla magazenego? I have to go shopping. Mi devas acetumi. I want to do a lot of shopping. Mi volas aceti multon. Where are the office supplies? Kie estas la oficejaj artikloj? I need envelopes and stationery. Mi bezonas kovertojn kaj leterpaperon. I need pens and markers. Mi bezonas globskribilojn kaj feltojn. Where is the furniture? Kie estas la mebloj? I need a cupboard and a chest of drawers. Mi bezonas ŝrankon kaj komodon. I need a desk and a bookshelf. Mi bezonas skribotablon kaj bretaron. Where are the toys? Kie estas la ludiloj? I need a doll and a teddy bear. Mi bezonas pupon kaj pluŝurson. I need a football and a chessboard. Mi bezonas futbalan pilkon
kaj ŝakludilon. Where are the tools? Kie estas la laboriloj? I need a hammer and a pair of pliers. Mi bezonas martelon kaj pinĉilon. I need a drill and a screwdriver. Mi bezonas borilon kaj ŝraŭbilon. Where is the jewelry department? Kie estas la juveloj? I need a chain and a bracelet. Mi bezonas ĉenon kaj braceleton. I need a ring and earrings. Mi bezonas ringon kaj orelringon. 50 languages. 53. 53. Shops. Vendejoj. We're looking for a sports shop. Ni serĉas sportvendejon. We're looking for a butcher shop. Ni serĉas viandovendejon. We're looking for a chemist. Ni serĉas apotekon. We want to buy a football. Ni ja volas aĉeti futbalan pilkon. We want to buy salami. Ni ja volas aĉeti salamon. We want to buy medicine. Ni ja volas aĉeti medikamentojn. We're looking for a sports shop to buy a football. Ni serĉas sportvendejon por aĉeti futbalan pilkon. We're looking for a butcher's shop to buy salami. Ni serĉas viandovendejon por aĉeti salamon. We're looking for a chemist to buy medicine. Ni serĉas apotekon por aĉeti medikamentojn. I'm looking for a jeweler. Mi serĉas juveliston. I'm looking for a photo equipment store. Mi serĉas fotovendejon. I'm looking for a baker's. Mi serĉas dolĉaĵvendejon. I actually plan to buy a ring. Mi ja intencas aĉeti ringon. I actually plan to buy a roll of film. Mi ja intencas aĉeti filmon. I actually plan to buy a cake. Mi ja intencas aĉeti torto. I'm looking for a jeweler to buy a ring. Mi serĉas juveliston por aĉeti ringon. I'm looking for a photo shop to buy a roll of film. Mi serĉas fotovendejon por aĉeti filmon. I'm looking for a baker's to buy a cake. Mi serĉas dolĉaĵvendejon por aĉeti torton. 50 languages. 54. 54. Shopping. Aĉetumi. I want to buy a present, Mi ŝatus aĉeti donacon, but nothing too expensive. sed ne tro multekostan. Maybe a handbag. Ĉu eble mansakon? Which color would you like? Kiu koloran vi ŝatus? Black, brown, or white? Ĉu nigran, brunan aŭ blankan? A large one or a small one? Ĉu grandan aŭ malgrandan? May I see this one, please? Ĉu mi rajtas vidi ĉi tiun, mi petas? Is it made of leather?
Ĉu ĝi estas el ledo? Or is it made of plastic? Aŭ ĉu el plasto? Of leather, of course. El ledo, kompreneble. This is very good quality. Tio estas aparte bona kvalito. And the bag is really very reasonable. Kaj la sako vere havas favoran prezon. I like it. Ĝi plaĉas al mi. I'll take it. Mi ĝin prenas. Can I exchange it if needed? Ĉu mi povas eventuale interŝanĝi ĝin? Of course. Kompreneble. We'll gift wrap it. Ni enpakas ĝin kiel donacon. The cashier is over there. Tie transe estas la kasejo. 50 languages. 55. 55. Working. Labori. What do you do for a living? Kio estas via profesio? My husband is a doctor. Mia edzo estas kuracisto. I work as a nurse, part-time. Mi laboras duontempe kiel flegistino. We will soon receive our pension. Ni baldaŭ pensiuliĝos. But taxes are high. Sed la impostoj estas tro altaj. And health insurance is expensive. Kaj la malsanul-asekuro multe kostas. What would you like to become someday? Kio vi iam volas iĝi? I would like to become an engineer. Mi ŝatus iĝi inĝeniero. I want to go to college. Mi ŝatus studi en universitato. I am an intern. Mi estas staĝanto. I do not earn much. Mi ne gajnas multon. I am doing an internship abroad. Mi staĝas eksterlande. That is my boss. Tio estas mia estro. I have nice colleagues. Mi havas afablajn kolegojn. We always go to the cafeteria at noon. Tagmeze, ni ĉiam iras al la laboreja restoracio. I am looking for a job. Mi serĉas laboron. I have already been unemployed for a year. Mi estas senlabora de jam 1 jaro. There are too many unemployed people in this country. Estas tro multaj senlaboruloj en ĉi tiu lando. 50 languages. 56. 56. Feelings. Sentoj. To feel like. Want to. Emi. We feel like. We want to. Ni emas. We don't feel like. We don't want to. Ni ne emas. To be afraid. Timi. I'm afraid. Mi timas. I am not afraid. Mi ne timas. To have time.
havi tempon. He has time. Li havas tempon. He has no time. Li ne havas tempon. To be bored. Enui. She is bored. Ŝi enuas. She is not bored. Ŝi ne enuas. To be hungry. Malsati. Are you hungry? Ĉu vi malsatas? Aren't you hungry? Ĉu vi ne malsatas? To be thirsty. Soifi. They are thirsty. Ĉu vi soifas? They are not thirsty. Ĉu vi ne soifas? 50 languages. 57. 57. At the doctor. Ĉe la kuracisto. I have a doctor's appointment. Mi havas rendevuon ĉe la kuracisto. I have the appointment at 10 o'clock. Mi havas rendevuon je la 10 horo. What is your name? Kiel vi nomiĝas? Please take a seat in the waiting room. Bonvolu sidiĝi en la atendejo. The doctor is on his way. La kuracisto tuj venos. What insurance company do you belong to? Kie vi estas asekurata? What can I do for you? Kion mi faru por vi? Do you have any pain? Ĉu vi havas dolorojn? Where does it hurt? Kie doloras al vi? I always have back pain. Mi ĉiam havas dorsdolorojn. I often have headaches. Mi ofte havas kapdolorojn. I sometimes have stomach aches. Mi foje havas ventrodolorojn. Remove your top. Bonvolu senvestigi vian supron. Lie down on the examining table. Bonvolu kuŝiĝi sur la tablon. Your blood pressure is okay. Via sangopremo estas normala. I will give you an injection. Mi injekcias vin. I will give you some pills. Mi preskribas al vi pilolojn. I am giving you a prescription for the pharmacy. Mi donas al vi preskribon por la apoteko. 50 languages. 58. 58. Parts of the body. Korpopartoj. I am drawing a man. Mi desegnas viron. First the head. Unue la kapon. The man is wearing a hat. La viro surhavas ĉapelon. One cannot see the hair. La haroj ne videblas. One cannot see the ears either. Ankaŭ la oreloj ne videblas. One cannot see his back either. Ankaŭ la dorso ne videblas. I'm drawing the eyes and the mouth. Mi desegnas la okulojn kaj la buŝon. The man is dancing and laughing. La viro dancas
kaj ridas. The man has a long nose. La viro havas longan nazon. He is carrying a cane in his hand. Li portas lambastonon en siaj manoj. He is also wearing a scarf around his neck. Li surhavas ankaŭ koltukon ĉirkaŭ sia kolo. It is winter and it is cold. Vintras kaj malvarmas. The arms are athletic. La brakoj estas muskolaj. The legs are also athletic. La gamboj ankaŭ estas muskolaj. The man is made of snow. La viro estas el neĝo. He is neither wearing pants nor a coat. Li surhavas nek pantalonon, nek mantelon. But the man is not freezing. Sed la viro ne frostiĝas. He is a snowman. Li estas neĝhomo. 50 languages. 59. 59. At the post office. En la poŝtoficejo. Where is the nearest post office? Kie estas la plej proksima poŝtoficejo? Is the post office far from here? Ĉu malproksimas la poŝtoficejo de ĉi tie? Where is the nearest post box? Kie estas la plej proksima leterkesto? I need a couple of stamps. Mi bezonas kelkajn poŝtmarkojn For a card and a letter. por poŝtkarto kaj letero. How much is the postage to America? Kiom kostas la afranko al Usono? How heavy is the package? Kiom pezas la pakaĵo? Can I send it by airmail? Ĉu mi povas sendi ĝin aerpoŝte? How long will it take to get there? Kiom da tempo bezonatas por ĝia alveno? Where can I make a call? Kie mi povas telefoni? Where is the nearest phone box? Kie estas la plej proksima telefonbudo? Do you have calling cards? Ĉu vi havas telefonkartojn? Do you have a telephone directory? Ĉu vi havas telefonlibron? Do you know the area code for Austria? Ĉu vi konas la telefonkodon de Aŭstrujo? One moment. I'll look it up. Momenton. Mi tuj serĉos. The line is always busy. La lineo estas okupata. Which number did you dial? Kiun numeron vi elektis? You have to dial a 0 first. Vi devas unue elekti nulon. 50 languages. 60. 60. At the bank. En la banko. I would like to open an account. Mi ŝatus malfermi konton. Here is my passport. Jen mia pasporto. And here is my address. Kaj jen mia adreso. I want to deposit money in my account.
Mi ŝatus deponi monon sur mian konton. I want to withdraw money from my account. Mi ŝatus maldeponi monon el mia konto. I want to pick up the bank statements. Mi ŝatus ricevi mian konteltiron. I want to cash a traveller's cheque. Mi ŝatus enkasigi vojaĝistan ĉekon. What are the fees? Kiom altas la makleraĵo? Where should I sign? Kie mi subskribu? I'm expecting a transfer from Germany. Mi atendas ĝiron el Germanujo. Here is my account number. Jen mia kontonumero. Has the money arrived? Ĉu la mono alvenis? I want to change money. Mi ŝatus ŝanĝi tiun sumon. I need US dollars. Mi bezonas usonajn dolarojn. Could you please give me small notes? Bonvolu doni al mi etvalorajn biletojn. Is there a cash point? Ĉu estas bankaŭtomato ĉi tie? How much money can one withdraw? Kiom da mono eblas eltiri? Which credit cards can one use? Kiuj kreditkartoj uzeblas? 50 languages. 61. 61. Ordinal numbers. Ordaj numeraloj. The first month is January. La unua monato estas januaro. The second month is February. La dua monato estas februaro. The third month is March. La tria monato estas marto. The fourth month is April. La kvara monato estas aprilo. The fifth month is May. La kvina monato estas majo. The sixth month is June. La sesa monato estas junio. 6 months make half a year. Ses monatoj konsistigas duonan jaron. January, February, March. Januaro, februaro, marto, April, May, and June. aprilo, majo, kaj junio. The seventh month is July. La sepa monato estas julio. The eighth month is August. La oka monato estas aŭgusto. The ninth month is September. La naŭa monato estas septembro. The 10th month is October. La deka monato estas oktobro. The 11th month is November. La dekunua monato estas novembro. The 12th month is December. La dekdua monato estas decembro. 12 months make a year. Dekdu monatoj konsistigas unu jaron. July, August, September.
julio, augusto, septembro, October, November, and December. oktobro, novembro, kaj decembro. 50 languages. 62. 62. Asking questions 1. Starigi demandojn. 1. To learn. Lerni. Do the students learn a lot? Ĉu la studentoj lernas multon? No, they learn a little. Ne. Ili lernas malmulton. To ask. Demandi. Do you often ask the teacher questions? Ĉu vi ofte demandas vian instruiston? No, I don't ask him questions often. Ne. Mi ne ofte demandas lin. To reply. Respondi. Please reply. Bonvolu respondi. I reply. Mi respondas. To work. Labori. Is he working right now? Ĉu li estas laboranta? Yes, he is working right now. Yes. Li estas laboranta. To come. Veni. Are you coming? Ĉu vi estas venontaj? Yes, we are coming soon. Yes. Ni estas venontaj. To live. Loĝi. Do you live in Berlin? Ĉu vi loĝas en Berlino? Yes, I live in Berlin. Yes. Mi loĝas en Berlino. 50 languages. 63. 63. Asking questions 2. Starigi demandojn. 2. I have a hobby. Mi havas ŝatokupon. I play tennis. Mi tenisas. Where is the tennis court? Kie estas tenisejo? Do you have a hobby? Ĉu vi havas ŝatokupon? I play football. Mi futbalas. Where is the football field? Kie estas futbalejo? My arm hurts. Mia brako dolorigas. My foot and hand also hurt. Ankaŭ mia piedo kaj mia mano dolorigas. Is there a doctor? Kie estas kuracisto? I have a car. Mi havas aŭton. I also have a motorcycle. Mi havas ankaŭ motorciklon. Where could I park? Kie estas parkejo? I have a sweater. Mi havas puloveron. I also have a jacket and a pair of jeans. Mi havas ankaŭ jakon kaj ĵinzon. Where is the washing machine? Kie estas la lavmaŝino? I have a plate. Mi havas teleron. I have a knife, a fork and a spoon. Mi havas tranĉilon, forkon kaj kuleron.
Where is the salt and pepper? Kie estas la salo kaj la pipro? 50 languages. 64. 64. Negation 1. Neado 1. I don't understand the word. Mi ne komprenas la vorton. I don't understand the sentence. Mi ne komprenas la frazon. I don't understand the meaning. Mi ne komprenas la signifon. The teacher. La instruisto. Do you understand the teacher? Ĉu vi komprenas la instruiston? Yes, I understand him well. Yes. Mi bone komprenas lin. The teacher. La instruistino. Do you understand the teacher? Ĉu vi komprenas la instruistinon? Yes, I understand her well. Yes. Mi bone komprenas ŝin. The people. La homoj. Do you understand the people? Ĉu vi komprenas la homojn? No, I don't understand them so well. Ne. Mi ne tre bone komprenas ilin. The girlfriend. La amikino. Do you have a girlfriend? Ĉu vi havas amikinon? Yes, I do. Yes, ja. The daughter. La filino. Do you have a daughter? Ĉu vi havas filinon? No, I don't. Ne, neniun. 50 languages. 65. 65. Negation 2. Neado 2. Is the ring expensive? Ĉu la ringo multe kostas? No. It costs only €100. Ne, ĝi kostas nur 100 eurojn. But I have only 50. Sed mi havas nur 50. Are you finished? Ĉu vi jam pretas? No, not yet. Ne, ankoraŭ ne. But I'll be finished soon. Sed mi baldaŭ pretos. Do you want some more soup? Ĉu vi ŝatus pli da supo? No, I don't want any more. Ne, mi ne volas pli. But another ice cream. Sed plian glaciaĵon. Have you lived here long? Ĉu delonge vi loĝas ĉi tie? No, only for a month. Ne, de nur unu monato. But I already know a lot of people. Sed mi jam konas multajn homojn. Are you driving home tomorrow? Ĉu vi veturos hejmen morgaŭ? No, only on the weekend. Ne, nur ĉi tiun semajnfinon. But I will be back on Sunday. Sed mi jam revenos dimanĉon. Is your daughter an adult? Ĉu via filino estas plenkreska? No, she's only 17. Ne, ŝi estas nur 17-jara.
But she already has a boyfriend. Sed ŝi jam havas koramikon. 50 languages. 66. 66. Possessive pronouns 1. Possesivaj pronomoj 1. I, my. Mi, mia. I can't find my key. Mi ne trovas mian ŝlosilon. I can't find my ticket. Mi ne trovas mian bileton. You, your. Vi, si. Via, sia. Have you found your key? Ĉu vi trovis vian ŝlosilon? Have you found your ticket? Ĉu ci trovis cian bileton? He, his. Li, lia. Do you know where his key is? Ĉu vi scias kie lia ŝlosilo estas? Do you know where his ticket is? Ĉu vi scias kie lia bileto estas? She, her. Ŝi, ŝia. Her money is gone. Ŝia mono malaperis. And her credit card is also gone. Kaj ankaŭ ŝia kreditkarto malaperis. We, our. Ni, nia. Our grandfather is ill. Nia avĉjo malsanas. Our grandmother is healthy. Nia avinjo sanas. You, your. Vi, via. Children, where is your father? Infanoj, kie estas via paĉjo? Children, where is your mother? Infanoj, kie estas via panjo? 50 languages. 67. 67. Possessive pronouns 2. Posesivaj pronomoj 2. The glasses. La okulvitroj. He has forgotten his glasses. Li forgesis siajn okulvitrojn. Where has he left his glasses? Kie do li metis siajn okulvitrojn? The clock. La horloĝo. His clock isn't working. Lia horloĝo difektiĝis. The clock hangs on the wall. La horloĝo pendas sur la muro. The passport. La pasporto. He has lost his passport. Li perdis sian pasporton. Where is his passport, then? Kie do li metis sian pasporton? They. There. Ili. Ilia. The children cannot find their parents. La infanoj ne povas trovi siajn gepatrojn. Here come their parents. Sed jen venas iliaj gepatroj. You. Your. Vi. Via. How was your trip, Mr. Miller? Kia estis via vojaĝo, sinjoro Müller? Where is your wife, Mr. Miller? Kie estas via edzino, sinjoro Müller? You. Your. Vi. Via.
How was your trip, Mrs. Smith? Kia estis via vojaĝo, sinjorino Schmidt? Where is your husband, Mrs. Smith? Kie estas via edzo, sinjorino Schmidt? 50 languages. 68. Sesdek ok. Big, small. Granda, malgranda. Big and small. Granda kaj malgranda. The elephant is big. La elefanto estas granda. The mouse is small. La muso estas malgranda. Dark and bright. Malhela kaj hela. The night is dark. La nokto estas malhela. The day is bright. La tago estas hela. Old and young. Maljuna kaj juna. Our grandfather is very old. Nia avo estas tre maljuna. 70 years ago, he was still young. Antaŭ 70 jaroj, li estis ankoraŭ juna. Beautiful and ugly. Bela kaj malbela. The butterfly is beautiful. La papilio estas bela. The spider is ugly. La araneo estas malbela. Fat and thin. Dika kaj maldika. A woman who weighs 100 kilos is fat. Virino pesanta 100 kilogramojn estas dika. A man who weighs 50 kilos is thin. Viro pesanta 50 kilogramojn estas maldika. Expensive and cheap. Multekosta kaj malmultekosta. The car is expensive. La auto estas multekosta. The newspaper is cheap. La gazeto estas malmultekosta. 50 languages. 69. 69. To need to want to. Bezoni, voli. I need a bed. Mi bezonas liton. I want to sleep. Mi volas dormi. Is there a bed here? Ĉu estas lito ĉi tie? I need a lamp. Mi bezonas lampon. I want to read. Mi volas legi. Is there a lamp here? Ĉu estas lampo ĉi tie? I need a telephone. Mi bezonas telefonon. I want to make a call. Mi volas telefoni. Is there a telephone here? Ĉu estas telefono ĉi tie? I need a camera. Mi bezonas fotilon. I want to take photographs. Mi volas foti. Is there a camera here? Ĉu estas fotilo ĉi tie? I need a computer. Mi bezonas komputilon. I want to send an email. Mi volas sendi retmesaĝon. Is there a computer here? Ĉu estas komputilo ĉi tie?
I need a pen. Mi bezonas globskribilon. I want to write something. Mi volas ion skribi. Is there a sheet of paper and a pen here? Ĉu estas paperfolio kaj globskribilo ĉi tie? 50 languages. 70. Sepdek. To like something. Deziri ion. Would you like to smoke? Ĉu vi deziras fumi? Would you like to dance? Ĉu vi deziras danci? Would you like to go for a walk? Ĉu vi deziras promeni? I would like to smoke. Mi deziras fumi. Would you like a cigarette? Ĉu vi deziras cigaredon? He wants a light. Li deziras fajron. I want to drink something. Mi deziras ion trinki. I want to eat something. Mi deziras ion manĝi. I want to relax a little. Mi deziras iom ripozi. I want to ask you something. Mi deziras ion demandi al vi. I want to ask you for something. Mi deziras ion peti de vi. I want to treat you to something. Mi deziras al io inviti vin. What would you like? Kion vi deziras, mi petas? Would you like a coffee? Ĉu vi deziras kafon? Or do you prefer a tea? Aŭ ĉu vi preferas teon? We want to drive home. Ni volas veturi hejmen. Do you want a taxi? Ĉu vi deziras taksion? They want to make a call. Ili deziras telefoni. 50 languages. 71. 71. To want something. Voli ion. What do you want to do? Kion vi volas? Do you want to play football? Ĉu vi volas futbali? Do you want to visit friends? Ĉu vi volas viziti amikojn? To want. Voli. I don't want to arrive late. Mi ne volas veni malfrue. I don't want to go there. Mi ne volas iri tien. I want to go home. Mi volas iri hejmen. I want to stay at home. Mi volas resti hejme. I want to be alone. Mi volas esti sola. Do you want to stay here? Ĉu vi volas resti ĉi tie? Do you want to eat here? Ĉu vi volas manĝi ĉi tie? Do you want to sleep here? Ĉu vi volas dormi ĉi tie? Do you want to leave tomorrow? Ĉu vi volas forveturi morgaŭ? Do you want to stay till tomorrow? Ĉu vi volas resti ĝis morgaŭ? Do you want to pay the bill only tomorrow? Ĉu vi volas pagi la fakturon nur morgaŭ?
Do you want to go to the disco? Ĉu vi volas iri diskoteken? Do you want to go to the cinema? Ĉu vi volas iri kinejen? Do you want to go to a cafe? Ĉu vi volas iri kafejen? 50 languages. 72. 72. To have, to do something. Must. Devi fari ion. Must. Devi. I must post the letter. Mi devas sendi la leteron. I must pay the hotel. Mi devas pagi la hotelon. You must get up early. Vi devas frue ellitiĝi. You must work a lot. Vi devas multe labori. You must be punctual. Vi devas esti akurata. He must get petrol. Li devas plenigi la benzinujon. He must repair the car. Li devas ripari la aŭton. He must wash the car. Li devas lavi la aŭton. She must shop. Ŝi devas aĉetumi. She must clean the apartment. Ŝi devas purigadi la loĝejon. She must wash the clothes. Ŝi devas lavi la lavotaĵon. You must go to school at once. Ni devas tuj iri al la lernejo. You must go to work at once. Ni devas tuj iri al la laborejo. You must go to the doctor at once. Ni devas tuj iri al la doktoro. You must wait for the bus. Vi devas atendi la buson. You must wait for the train. Vi devas atendi la trajnon. You must wait for the taxi. Vi devas atendi la taksion. 50 languages. 73. 73. To be allowed to. Rajti fari ion. Are you already allowed to drive? Ĉu vi jam rajtas stiri aŭton? Are you already allowed to drink alcohol? Ĉu vi jam rajtas trinki alkoholon? Are you already allowed to travel abroad alone? Ĉu vi jam rajtas sole veturi eksterlanden? May. To be allowed. Rajti. May we smoke here? Ĉu ni rajtas fumi ĉi tie? Is smoking allowed here? Ĉu oni rajtas fumi ĉi tie? May one pay by credit card? Ĉu oni rajtas pagi per kreditkarto? May one pay by check? Ĉu oni rajtas pagi per ĉeko? May one only pay in cash? Ĉu oni rajtas pagi nur kontante? May I just make a call? Ĉu mi rajtas nur telefoni? May I just ask something? Ĉu mi rajtas nur demandi ion? May I just say something? Ĉu mi rajtas nur diri ion? He is not allowed to sleep in the park.
Li ne rajtas dormi en la parko. He is not allowed to sleep in the car. Li ne rajtas dormi en la auto. He is not allowed to sleep at the train station. Li ne rajtas dormi en la stacidomo. May we take a seat? Ĉu ni rajtas sidiĝi? May we have the menu? Ĉu ni rajtas havi la menuon? May we pay separately? Ĉu ni rajtas pagi aparte? 50 languages. 74. Sepdek kvar. Asking for something. Peti ion. Can you cut my hair? Ĉu vi povas tondi miajn harojn? Not too short, please. Ne tro mallonge, vi petas. A bit shorter, please. Iom pli mallonge, mi petas. Can you develop the pictures? Ĉu vi povas riveli la fotojn? The pictures are on the CD. La fotoj estas sur la lumdisko. The pictures are in the camera. La fotoj estas en la fotilo. Can you fix the clock? Ĉu vi povas ripari mian horloĝon? The glass is broken. La vitro estas rompita. The battery is dead. La baterio estas malplena. Can you iron the shirt? Ĉu vi povas gladi la ĉemizon? Can you clean the pants? Ĉu vi povas purigi la pantalonon? Can you fix the shoes? Ĉu vi povas ripari la ŝuojn? Do you have a light? Ĉu vi povas doni al mi fajron? Do you have a match or a lighter? Ĉu vi havas alumetojn aŭ fajrilon? Do you have an ashtray? Ĉu vi havas cindrujon? Do you smoke cigars? Ĉu vi fumas cigarojn? Do you smoke cigarettes? Ĉu vi fumas cigaredojn? Do you smoke a pipe? Ĉu vi fumas pipon? 50 languages. 75. Sepdek kvin. Giving reasons. 1. Pravigi ion. 1. Why aren't you coming? Kial vi ne venas? The weather is so bad. La vetero tro malbonas. I am not coming because the weather is so bad. Mi ne venas, ĉar la vetero tro malbonas. Why isn't he coming? Kial li ne venas? He isn't invited. Li ne estas invitita. He isn't coming because he isn't invited. Li ne venas, ĉar li ne estas invitita. Why aren't you coming? Kial vi ne venas? I have no time. Mi ne havas tempon. I am not coming because I have no time. Mi ne venas, ĉar mi ne havas tempon. Why don't you stay? Kial vi ne restas? I still have to work.
Mi devas ankoraŭ labori. I am not staying because I still have to work. Mi ne restas, ĉar mi devas ankoraŭ labori. Why are you going already? Kial vi jam foriras? I am tired. Mi estas laca. I'm going because I'm tired. Mi foriras, ĉar mi estas laca. Why are you going already? Kial vi jam forveturas? It is already late. Jam malfruas. I'm going because it is already late. Mi forveturas, ĉar jam malfruas. 50 languages. 76. 76. Giving reasons to. Pravigi ion. Du. Why didn't you come? Kial vi ne venis? I was ill. Mi estis malsana. I didn't come because I was ill. Mi ne venis, ĉar mi estis malsana. Why didn't she come? Kial ŝi ne venis? She was tired. Ŝi estis laca. She didn't come because she was tired. Ŝi ne venis, ĉar ŝi estis laca. Why didn't he come? Kial li ne venis? He wasn't interested. Li ne emis. He didn't come because he wasn't interested. Li ne venis, ĉar li ne emis. Why didn't you come? Kial vi ne venis? Our car is damaged. Nia aŭto paneis. We didn't come because our car is damaged. Ni ne venis, ĉar nia aŭto paneis. Why didn't the people come? Kial la homoj ne venis? They missed the train. Ili maltrafis la trajnon. They didn't come because they missed the train. Ili ne venis, ĉar ili maltrafis la trajnon. Why didn't you come? Kial vi ne venis? I was not allowed to. Mi ne rajtis. I didn't come because I was not allowed to. Mi ne venis, ĉar mi ne rajtis. 50 languages. 77. 77. Giving reasons 3. Pravigi ion. 3. Why aren't you eating the cake? Kial vi ne manĝas la torton? I must lose weight. Mi devas maldikiĝi. I'm not eating it because I must lose weight. Mi ne manĝas ĝin, ĉar mi devas maldikiĝi. Why aren't you drinking the beer? Kial vi ne trinkas la bieron? I have to drive. Mi devas ankoraŭ stiri. I'm not drinking it because I have to drive. Mi ne trinkas ĝin, ĉar mi devas ankoraŭ stiri. Why aren't you drinking the coffee? Kial vi ne trinkas la kafon? It is cold. Ĝi malvarmas. I'm not drinking it
because it is cold. Mi ne trinkas gin, char gi malvarmas. Why aren't you drinking the tea? Kial vi ne trinkas la teon? I have no sugar. Mi ne havas sukeron. I'm not drinking it because I don't have any sugar. Mi ne trinkas gin, char mi ne havas sukeron. Why aren't you eating the soup? Kial vi ne manĝas la supon? I didn't order it. Mi ne mendis gin. I'm not eating it because I didn't order it. Mi ne manĝas gin, char mi ne mendis gin. Why don't you eat the meat? Kial vi ne manĝas la viandon? I am a vegetarian. Mi estas vegetarano. I'm not eating it because I'm a vegetarian. Mi ne manĝas gin, char mi estas vegetarano. 50 languages. 78. Sepdek ok. Adjectives 1. Adjektivoj 1. An old lady. Maljuna virino. A fat lady. Dika virino. A curious lady. Scivolema virino. A new car. Nova auto. A fast car. Rapida auto. A comfortable car. Komforta auto. A blue dress. Blua vesto. A red dress. Ruĝa vesto. A green dress. Verda vesto. A black bag. Nigra sako. A brown bag. Bruna sako. A white bag. Blanka sako. Nice people. Simpatiaj homoj. Polite people. Gentilaj homoj. Interesting people. Interesaj homoj. Loving children. Amindaj infanoj. Cheeky children. Impertinentaj infanoj. Well-behaved children. Afablaj infanoj. 50 languages. 79. Sepdek naŭ. Adjectives 2. Adjektivoj 2. I am wearing a blue dress. Mi surhavas bluan robon. I am wearing a red dress. Mi surhavas ruĝan robon. I am wearing a green dress. Mi surhavas verdan robon. I'm buying a black bag. Mi aĉetas nigran sakon. I'm buying a brown bag. Mi aĉetas brunan sakon. I'm buying a white bag. Mi aĉetas blankan sakon. I need a new car. Mi bezonas novan aŭton. I need a fast car. Mi bezonas rapidan aŭton. I need a comfortable car. Mi bezonas komfortan aŭton.
An old lady lives at the top. Supre loĝas maljuna virino. A fat lady lives at the top. Supre loĝas dika virino. A curious lady lives below. Malsupre loĝas scivolema virino. Our guests were nice people. Niaj gastoj estis simpatiaj homoj. Our guests were polite people. Niaj gastoj estis gentilaj homoj. Our guests were interesting people. Niaj gastoj estis interesaj homoj. I have lovely children. Mi havas amindajn infanojn. But the neighbors have naughty children. Sed la najbaroj havas impertinentajn infanojn. Are your children well behaved? Ĉu viaj infanoj estas afablaj? 50 languages. 80. Okdek. Adjectives 3. Adjektivoj 3. She has a dog. Ŝi havas hundon. The dog is big. La hundo estas granda. She has a big dog. Ŝi havas grandan hundon. She has a house. Ŝi havas domon. The house is small. La domo estas malgranda. She has a small house. Ŝi havas malgrandan domon. He is staying in a hotel. Li loĝas en hotelo. The hotel is cheap. La hotelo estas malmultekosta. He is staying in a cheap hotel. Li loĝas en malmultekosta hotelo. He has a car. Li havas aŭton. The car is expensive. La aŭto estas multekosta. He has an expensive car. Li havas multekostan aŭton. He reads a novel. Li legas romanon. The novel is boring. La romano estas teda. He is reading a boring novel. Li legas tedan romanon. She is watching a movie. Ŝi spektas filmon. The movie is exciting. La filmo estas atentokapta. She is watching an exciting movie. Ŝi spektas atentokaptan filmon. 50 languages. 81. Okdek unu. Past tense 1. Ist tempo unu. To write. Skribi. He wrote a letter. Li skribis leteron. And she wrote a card. Kaj ŝi skribis karton. To read. Legi. He read A magazine. Li legis revuon. and she read A book. Kaj ŝi legis libron. To take. Preni. He took a cigarette. Li prenis cigaredon. She took
a piece of chocolate. Ŝi prenis pecon da ĉokolado. He was disloyal, but she was loyal. Li estis malfidela, sed ŝi estis fidela. He was lazy, but she was hard-working. Li estis maldiligenta, sed ŝi estis diligenta. He was poor, but she was rich. Li estis malriĉa, sed ŝi estis riĉa. He had no money, only debts. Li ne havis monon, sed male ŝuldojn. He had no luck, only bad luck. Li ne estis bonŝanca, sed male malbonŝanca. He had no success, only failure. Li ne havis sukceson, sed male malsukceson. He was not satisfied, but dissatisfied. Li ne estis contenta, sed male malcontenta. He was not happy, but sad. Li ne estis feliĉa, sed male malfeliĉa. He was not friendly, but unfriendly. Li ne estis simpatia, sed male malsimpatia. 50 languages. 82. 82. Past tense 2. Is tempo 2. Did you have to call an ambulance? Ĉu vi devis voki ambulancon? Did you have to call the doctor? Ĉu vi devis voki kuraciston? Did you have to call the police? Ĉu vi devis voki la policon? Do you have the telephone number? I had it just now. Ĉu vi havas la telefonnumeron? Mi ĵuse havis ĝin. Do you have the address? I had it just now. Ĉu vi havas la adreson? Mi ĵuse havis ĝin. Do you have the city map? I had it just now. Ĉu vi havas la urbomapon? Mi ĵuse havis ĝin. Did he come on time? He could not come on time. Ĉu li venis akurate? Li ne povis veni akurate. Did he find the way? He could not find the way. Ĉu li trovis la vojon? Li ne povis trovi la vojon. Did he understand you? He could not understand me. Ĉu li komprenis vin? Li ne povis kompreni min. Why could you not come on time? Kial vi ne povis veni akurate? Why could you not find the way? Kial vi ne povis trovi la vojon? Why could you not understand him? Kial vi ne povis kompreni lin? I could not come on time because there were no buses. Mi ne povis veni akurate, ĉar neniu buso trafikis. I could not find the way because I had no city map. Mi ne trovis la vojon, ĉar mi ne havis urbomapon. I could not understand him because the music was so loud. Mi ne povis kompreni lin, ĉar la muziko estis tro laŭta. I had to take a taxi. Mi devis preni taksion. I had to buy a city map.
Mi devis aceti urbomapon. I had to switch off the radio. Mi devis malŝalti la radi-ricevilon. 50 languages. 83. 83. Past tense 3. Istempo 3. To make a call. Telefoni. I made a call. Mi telefonis. I was talking on the phone all the time. Mi telefonis la tutan tempon. To ask. Demandi. I asked. Mi demandis. I always asked. Mi ciam demandis. To narrate. Racconti. I narrated. Mi racontis. I narrated the whole story. Mi racontis la tutan historion. To study. Studi. I studied. Mi studis. I studied the whole evening. Mi studis la tutan vesperon. To work. Labori. I worked. Mi laboris. I worked all day long. Mi laboris la tutan tagon. To eat. Mangi. I ate. Mi mangis. I ate all the food. Mi mangis la tutan mangion. 50 languages. 84. 84. Past tense 4. Istempo 4. To read. Legi. I read. Mi legis. I read the whole novel. Mi legis la tutan romanon. To understand. Compreni. I understood. Mi comprenis. I understood the whole text. Mi comprenis la tutan texton. To answer. Respondi. I answered. Mi respondis. I answered all the questions. Mi respondis ciuin demandoin. I know that. I knew that. Mi scias tion. Mi sciis tion. I write that. I wrote that. Mi skribas tion. Mi skribis tion. I hear that. I heard that. Mi audas tion. Mi audis tion. I'll get it. I got it. Mi iras serĉi tion. Mi iris serĉi tion. I'll bring that. I brought that. Mi alportas tion. Mi alportis tion. I'll buy that. I bought that. Mi aĉetas tion. Mi aĉetis tion. I expect that. I expected that. Mi attendas tion. Mi attendis tion. I'll explain that. I explained that. Mi klarigas tion.
Mi klarigis tion. I know that. I knew that. Mi konas tion. Mi konis tion. 50 languages. 85. Okdek kvin. Questions. Past tense 1. Demandoj. Is tempo? Unu. How much did you drink? Kiom multe vi trinkis? How much did you work? Kiom multe vi laboris? How much did you write? Kiom multe vi skribis? How did you sleep? Kiel vi dormis? How did you pass the exam? Kiel vi trapasis la ekzamenon? How did you find the way? Kiel vi trovis la vojon? Who did you speak to? Kun kiu vi parolis? With whom did you make an appointment? Kun kiu vi rendevuis? With whom did you celebrate your birthday? Kun kiu vi festis vian naskiĝtagon? Where were you? Kie vi estis? Where did you live? Kie vi loĝis? Where did you work? Kie vi laboris? What did you suggest? Kion vi rekomendis? What did you eat? Kion vi manĝis? What did you experience? Kion vi spertis? How fast did you drive? Kiom rapide vi veturis? How long did you fly? Kiom longe vi flugis? How high did you jump? Kiom alte vi saltis? 50 languages. 86. Okdek ses. Questions. Past tense 2. Demandoj. Is tempo? Du. Which tie did you wear? Kiun kravaton vi surhavis? Which car did you buy? Kiun auton vi aĉetis? Which newspaper did you subscribe to? Kiun gazeton vi abonis? Who did you see? Kiun vi vidis? Who did you meet? Kiun vi renkontis? Who did you recognize? Kiun vi rekonis? When did you get up? Kiam vi ellitiĝis? When did you start? Kiam vi komencis? When did you finish? Kiam vi finis? Why did you wake up? Kial vi vekiĝis? Why did you become a teacher? Kial vi iĝis instruisto? Why did you take a taxi? Kial vi prenis taksion? Where did you come from? De kie vi venis? Where did you go? Kien vi iris? Where were you? Kie vi estis? Who did you help? Al kiu vi helpis? Who did you write to? Al kiu vi skribis? Who did you reply to?
Al kiu vi respondis? 50 languages. 87. Ogdeksep. Past tense of modal verbs 1. Is tempo de la modal verboi unu. We had to water the flowers. Ni devis akvumi la floroin. We had to clean the apartment. Ni devis ordigi la loĝejon. We had to wash the dishes. Ni devis lavi la vazaron. Did you have to pay the bill? Ĉu vi devis pagi la fakturon? Did you have to pay an entrance fee? Ĉu vi devis pagi la eniron? Did you have to pay a fine? Ĉu vi devis pagi monpunon? Who had to say goodbye? Kiu devis adiaŭi? Who had to go home early? Kiu devis frue hejmeniri? Who had to take the train? Kiu devis preni la trajnon? We did not want to stay long. Ni ne volis resti longe. We did not want to drink anything. Ni volis trinki nenion. We did not want to disturb you. Ni ne volis ĝeni. I just wanted to make a call. Mi volis nur telefoni. I wanted to call a taxi. Mi volis mendi taxion. Actually, I wanted to drive home. Mi volis ja hejmenveturi. I thought you wanted to call your wife. Mi pensis ke vi volas voki vian edzinon. I thought you wanted to call information. Mi pensis ke vi volas voki la informojn. I thought you wanted to order a pizza. Mi pensis ke vi volas mendi pizzon. 50 languages. 88. Okdek ok. Past tense of modal verbs 2. Is tempo de la modal verboi. Du. My son did not want to play with the doll. Mia filo ne volis pupludi. My daughter did not want to play football. Mia filino ne volis futballudi. My wife did not want to play chess with me. Mia edzino ne volis ŝakludi kun mi. My children did not want to go for a walk. Miaj gefiloj ne volis promeni. They did not want to tidy the room. Ili ne volis ordigi la ĉambron. They did not want to go to bed. Ili ne volis enlitigi. He was not allowed to eat ice cream. Li ne rajtis manĝi glaciaĵon. He was not allowed to eat chocolate. Li ne rajtis manĝi ĉokoladon. He was not allowed to eat sweets. Li ne rajtis manĝi bombonojn. I was allowed to make a wish. Mi rajtis deziri ion por mi. I was allowed to buy myself a dress. Mi rajtis aĉeti robon por mi. I was allowed to take a chocolate. Mi rajtis preni pralinon por mi.
Were you allowed to smoke in the airplane? Ĉu vi rajtis fumi en la aviadilo? Were you allowed to drink beer in the hospital? Ĉu vi rajtis trinki bieron en la hospitalo? Were you allowed to take the dog into the hotel? Ĉu vi rajtis kunpreni la hundon en la hotelon? During the holidays, the children were allowed to remain outside late. Dum la ferioj, la infanoj rajtis longe resti ekstere. They were allowed to play in the yard for a long time. Ili rajtis longe ludi en la korto. They were allowed to stay up late. Ili rajtis longe resti vekaj. 50 languages. 89. 89. Imperative 1. Imperativo 1. You are so lazy. Don't be so lazy. Vi estas tro maldiligenta. Ne estu tiom maldiligenta. You sleep for so long. Don't sleep so late. Vi dormas tro longe. Ne dormu tiom longe. You come home so late. Don't come home so late. Vi venas tro malfrue. Ne venu tiom malfrue. You laugh so loudly. Don't laugh so loudly. Vi ridas tro laute. Ne ridu tiom laute. You speak so softly. Don't speak so softly. Vi parolas tro mallaute. Ne parolu tiom mallaute. You drink too much. Don't drink so much. Vi trinkas tro multe. Ne trinku tiom multe. You smoke too much. Don't smoke so much. Vi fumas tro multe. Ne fumu tiom multe. You work too much. Don't work so much. Vi laboras tro multe. Ne laboru tiom multe. You drive too fast. Don't drive so fast. Vi veturas tro rapide. Ne veturu tiom rapide. Get up, Mr. Miller. Ekstaru, signoro Müller. Sit down, Mr. Miller. Eksidu, signoro Müller. Remain seated, Mr. Miller. Restu sida, signoro Müller. Be patient. Estu pacienza. Take your time. Lasu al vi tempon. Wait a moment. Attendu momenton. Be careful. Estu prudenta. Be punctual. Estu accurata. Don't be stupid. Ne estu stulta. 50 languages. 90. Naudek. Imperative 2. Imperativo 2. Shave. Razu vin. Wash yourself. Lavu vin. Comb your hair. Kombu vin. Call. Voku. Voku. Begin. Komencu. Komencu. Stop. Cesu.
Cesu. Leave it. Lassu tion. Lassu tion. Say it. Diru tion. Diru tion. Buy it. Accetu tion. Accetu tion. Never be dishonest. Neniam estu malhonesta. Never be naughty. Neniam estu impertinenta. Never be impolite. Neniam estu malgentila. Always be honest. Ciam estu honesta. Always be nice. Ciam estu afabla. Always be polite. Ciam estu gentila. Hope you arrive home safely. Secure hejmenvenu. Take care of yourself. Bone prizorgu vin. Do visit us again soon. Revizitu nin baldaŭ. 50 languages. 91. 91. Subordinate clauses. That. 1. Subfrazoj kun ke. 1. Perhaps the weather will get better tomorrow. La vetero eble pliboniĝos morgaŭ. How do you know that? De kie vi scias tion? I hope that it gets better. Mi esperas ke ĝi pliboniĝos. He will definitely come. Li certe venos. Are you sure? Ĉu tio certas? I know that he'll come. Mi scias ke li venos. He'll definitely call. Li certe vokos. Really? Ĉu vere? I believe that he'll call. Mi kredas ke li vokos. The wine is definitely old. La vino certe malnovas. Do you know that for sure? Ĉu vi certas pri tio? I think that it is old. Mi supozas ke ĝi malnovas. Our boss is good looking. Nia estro belaspektas. Do you think so? Ĉu vi opinias tion? I find him very handsome. Mi eĉ opinias ke li tre belaspektas. The boss definitely has a girlfriend. La estro certe havas koramikinon. Do you really think so? Ĉu vi vere kredas tion? It is very possible that he has a girlfriend. Ja eblas ke li havas koramikinon. 50 languages. 92. 92. Subordinate clauses. That. 2. Subfrazoj kun ke. 2. I'm angry that you snore. Koleretigas min ke vi ronkas. I'm angry that you drink so much beer. Koleretigas min ke vi trinkas tiom da biero. I'm angry that you come so late. Koleretigas min ke vi venas tiel malfrue. I think he needs a doctor.
Mi credas ke li bezonas kuraciston. I think he is ill. Mi credas ke li malsanas. I think he is sleeping now. Mi credas ke li dormantas. We hope that he marries our daughter. Mi esperas ke li edziĝos je nia filino. We hope that he has a lot of money. Mi esperas ke li havas multe da mono. We hope that he is a millionaire. Ni esperas ke li estas milionulo. I heard that your wife had an accident. Mi aŭdis ke via edzino havis akcidenton. I heard that she is in the hospital. Mi aŭdis ke ŝi estas en hospitalo. I heard that your car is completely wrecked. Mi aŭdis ke via aŭto estas tute detruita. I'm happy that you came. Mi ĝojas ke vi venis. I'm happy that you are interested. Mi ĝojas ke vi interesiĝas. I'm happy that you want to buy the house. Mi ĝojas ke vi volas aĉeti la domon. I'm afraid the last bus has already gone. Mi timas ke la lasta buso jam forveturis. I'm afraid we will have to take a taxi. Mi timas ke ni devas preni taksion. I'm afraid I have no more money. Mi timas ke mi ne plu havas monon kun mi. 50 languages. 93. 93. Subordinate clauses. If. Subfrazoj kun ĉu. I don't know if he loves me. Mi ne scias ĉu li amas min. I don't know if he'll come back. Mi ne scias ĉu li revenos. I don't know if he'll call me. Mi ne scias ĉu li vokos min. Maybe he doesn't love me. Ĉu li eble amas min? Maybe he won't come back. Ĉu li eble revenos? Maybe he won't call me. Ĉu li eble vokos min? I wonder if he thinks about me. Mi demandas min ĉu li pensas pri mi. I wonder if he has someone else. Mi demandas min ĉu li havas iun alian. I wonder if he lies. Mi demandas min ĉu li mensogas. Maybe he thinks of me. Ĉu li eble pensas pri mi? Maybe he has someone else. Ĉu li eble havas iun alian? Maybe he tells me the truth. Ĉu li eble diras la veron? I doubt whether he really likes me. Mi dubas ĉu li vere ŝatas min. I doubt whether he'll write to me. Mi dubas ĉu li skribos al mi. I doubt whether he'll marry me. Mi dubas ĉu li edziĝos je mi. Does he really like me? Ĉu li eble vere ŝatas min? Will he write to me? Ĉu li eble skribos al mi? Will he marry me? Ĉu li eble edziĝos je mi? 50 languages.
94. 94. Conjunctions 1. Conjunctioi 1. Wait until the rain stops. Attendu gis la pluvo cesos. Wait until I'm finished. Attendu gis mi pletos. Wait until he comes back. Attendu gis li revenos. I'll wait until my hair is dry. Mi attendas gis miai haroi secos. I'll wait until the film is over. Mi attendas gis la filmo finitos. I'll wait until the traffic light is green. Mi attendas gis la traficlumo verdos. Where do you go on holiday? Ciam vi forveturos por ferii? Before the summer holidays? Ciu antau la somerai ferioi? Yes, before the summer holidays begin. Yes. Antau ol la somerai ferioi comencijos. Repair the roof before the winter begins. Riparu la tegmenton antau ol la vintro comencijos. Wash your hands before you sit at the table. Lavu viain manoin altabliĝonte. Close the window before you go out. Fermu la fenestron elironte. When will you come home? Ciam vi venos heimen? After class? Ciu post la instruado? Yes, after the class is over. Yes. Post ciam la instruado finitos. After he had an accident, he could not work anymore. Havinte accidenton, li ne plu povis labori. After he had lost his job, he went to America. Perdinte sian laboron, li veturis al Usono. After he went to America, he became rich. Veturinte al Usono, li ricigis. 50 languages. 95. 95. Conjunctions 2. Conjunctioi 2. Since when is she no longer working? De ciam si ne plu laboras? Since her marriage? Ciu de sia edziniĝo? Yes, she is no longer working since she got married. Yes. Si ne plu laboras de ciam si edziniĝis. Since she got married, she's no longer working. De ciam si edziniĝis, si ne plu laboras. Since they have met each other, they are happy. De ciam ili conas unu la alian, ili estas felicaj. Since they have had children, they rarely go out. De ciam ili havas gefilojn, ili malofte eliras. When does she call? Ciam si telefonas? When driving? Ciu dum la stirado? Yes, when she is driving. Yes. Stirante. She calls while she drives. Si telefonas stirante. She watches TV while she irons. Si televidas gladante. She listens to music
while she does her work. Ŝi aŭskultas muzikon farante siajn taskojn. I can't see anything when I don't have glasses. Mi vidas nenion kiam mi ne havas okulvitrojn. I can't understand anything when the music is so loud. Mi komprenas nenion kiam la muziko tro laŭdas. I can't smell anything when I have a cold. Mi flaras nenion kiam mi malvarmumas. We'll take a taxi if it rains. Ni prenos taxion se pluvos. We'll travel around the world if we win the lottery. Ni vojaĝos ĉirkaŭ la mondo se ni gajnos en lotludo. We'll start eating if he doesn't come soon. Ni komencos la manĝon se li ne venos baldaŭ. 50 languages. 96. Naŭdek ses. Conjunctions 3. Konjunkcioj 3. I get up as soon as the alarm rings. Mi ellitiĝas ekde kiam la vekhorloĝo sonoras. I become tired as soon as I have to study. Mi laciĝas ekde kiam mi devas lerni. I will stop working as soon as I'm 60. Mi ĉesos labori ekde mia 60-jariĝo. When will you call? Kiam vi vokos? As soon as I have a moment. Ekde kiam mi havos momenton. He'll call as soon as he has a little time. Li vokas ekde kiam li havas iom da tempo. How long will you work? Kiam longe vi laboros? I'll work as long as I can. Mi laboros tiom longe kiom mi povos. I'll work as long as I'm healthy. Mi laboros tiom longe kiom mi sanos. He lies in bed instead of working. Li kuŝas en lito anstataŭ labori. She reads the newspaper instead of cooking. Ŝi legas la gazeton anstataŭ kuiri. He is at the bar instead of going home. Li sidas en la drinkejo anstataŭ iri hejmen. As far as I know, he lives here. Laŭ mia scio, li loĝas ĉi tie. As far as I know, his wife is ill. Laŭ mia scio, lia edzino malsanas. As far as I know, he is unemployed. Laŭ mia scio, li estas senlabora. I overslept. Otherwise, I'd have been on time. Se mi ne tro longe dormintus, mi estintus akurata. I missed the bus. Otherwise, I'd have been on time. Se mi ne maltrafintus la buson, mi estintus akurata. I didn't find the way. I got lost. Otherwise, I'd have been on time. Se mi ne voierarintus, mi estintus akurata. 50 languages. 97. Naŭdek sep. Conjunctions 4. Konjunkcioj 4. He fell asleep, although the TV was on. Li endormiĝis,
kvankam la televidilo estis ŝaltita. He stayed a while, although it was late. Li ankoraŭ restis, kvankam jam malfruis. He didn't come, although we had made an appointment. Li ne venis, kvankam ni fiksis rendevuon. The TV was on. Nevertheless, he fell asleep. La televidilo estis ŝaltita. Li tamen endormigis. It was already late. Nevertheless, he stayed a while. Jam malfruis, li tamen ankoraŭ restis. We had made an appointment. Nevertheless, he didn't come. Ni fiksis rendevuon. Li tamen ne venis. Although he has no license, he drives the car. Kvankam li ne havas stirpermesilon, li stiras. Although the road is slippery, he drives so fast. Kvankam la vojo glitigas, li rapide veturas. Although he is drunk, he rides his bicycle. Kvankam li ebrias, li biciklas. Despite having no license, he drives the car. Li ne havas stirpermesilon, li tamen stiras. Despite the road being slippery, he drives fast. La vojo glitigas, li tamen rapide veturas. Despite being drunk, he rides the bike. Li ebrias, li tamen biciklas. Although she went to college, she can't find a job. Ŝi ne trovas laboron, kvankam ŝi studis. Although she is in pain, she doesn't go to the doctor. Ŝi ne vizitas kuraciston, kvankam ŝi havas dolorojn. Although she has no money, she buys a car. Ŝi aĉetas aŭton, kvankam ŝi ne havas monon. She went to college. Nevertheless, she can't find a job. Ŝi studis. Ŝi tamen ne trovis laboron. She is in pain. Nevertheless, she doesn't go to the doctor. Ŝi havas dolorojn. Ŝi tamen ne vizitas kuraciston. She has no money. Nevertheless, she buys a car. Ŝi ne havas monon. Ŝi tamen aĉetas aŭton. 50 languages. 98. Naŭdek ok. Double connectors. Duoblaj konjunkcioj. The journey was beautiful, but too tiring. La vojaĝo ja estis bela, sed tro laciga. The train was on time, but too full. La trajno ja estis akurata, sed tro homplena. The hotel was comfortable, but too expensive. La hotelo ja estis komforta, sed tro multekosta. He'll take either the bus or the train. Li prenas aŭ la buson aŭ la trajnon. He'll come either this evening or tomorrow morning. Li venos aŭ hodiaŭ vespere aŭ morgaŭ matene. He's going to stay either with us
or in the hotel. Li loĝas aŭ ĉe ni, aŭ en la hotelo. She speaks Spanish as well as English. Ŝi parolas kaj la hispanan kaj la anglan. She has lived in Madrid as well as in London. Ŝi loĝis kaj en Madrido kaj en Londono. She knows Spain as well as England. Ŝi konas kaj Hispanujon kaj Anglujon. He is not only stupid, but also lazy. Li ne nur estas stulta, sed ankaŭ maldiligenta. She is not only pretty, but also intelligent. Ŝi ne nur estas beleta, sed ankaŭ inteligenta. She speaks not only German, but also French. Ŝi ne nur parolas la germanan, sed ankaŭ la francan. I can neither play the piano nor the guitar. Mi scipovas nek piani, nek gitari. I can neither waltz nor do the samba. Mi scipovas nek valsi, nek sambi. I like neither opera nor ballet. Mi ŝatas nek operon, nek baleton. The faster you work, the earlier you will be finished. Ju pli rapide vi laboras, des pli frue vi estos preta. The earlier you come, the earlier you can go. Ju pli frue vi venas, des pli frue vi povos iri. The older one gets, the more complacent one gets. Ju pli maljuna oni iĝas, des pli komforta oni iĝas. 50 languages. 99. 99. Genitive. Genitivo. My girlfriend's cat. La kato de mia amikino. My boyfriend's dog. La hundo de mia amiko. My children's toys. La ludiloj de miaj gefiloj. This is my colleague's overcoat. Tio estas la mantelo de mia kolego. That is my colleague's car. Tio estas la auto de mia kolegino. That is my colleague's work. Tio estas la laboro de miaj kolegoj. The button from the shirt is gone. La butono de la ĉemizo mankas. The garage key is gone. La ŝlosilo de la garaĝo forestas. The boss's computer is not working. La komputilo de la estro difektiĝis. Who are the girl's parents? Kiuj estas la gepatroj de la knabino? How do I get to her parents' house? Kiel mi atingu la domon de ŝiaj gepatroj? The house is at the end of the road. La domo situas je la fino de la strato. What is the name of the capital city of Switzerland? Kiel nomiĝas la ĉefurbo de Svislando? What is the title of the book? Kiel titoliĝas la libro? What are the names of the neighbors' children? Kiel nomiĝas la gefiloj de la najbaroj? When are the children's holidays?
Kiuj estas la feridatoj de la infanoj? What are the doctor's consultation times? Kiuj estas la konsulthoroj de la kuracisto? What time is the museum open? Kiuj estas la malfermhoroj de la muzeo? 50 languages. 100. Cent. Adverbs. Adverboj. Already. Not yet. Jam. Ankoraŭ ne. Have you already been to Berlin? Ĉu vi jam estis en Berlino? No, not yet. Ne. Ankoraŭ ne. Someone. No one. Iu. Neniu. Do you know someone here? Ĉu vi konas iun ĉi tie? No, I don't know anyone here. Ne. Mi konas neniun ĉi tie. A little longer. Not much longer. Plu? Ne plu. Will you stay here a little longer? Ĉu vi plu restas longe ĉi tie? No, I won't stay here much longer. Ne. Mi ne plu restas longe ĉi tie. Something else? Nothing else. Ankoraŭ io? Nenio pli. Would you like to drink something else? Ĉu vi ŝatus trinki ankoraŭ ion? No, I don't want anything else. Ne. Mi deziras nenion pli. Something already. Nothing yet. Jam io? Ankoraŭ nenio. Have you already eaten something? Ĉu vi jam manĝis ion? No, I haven't eaten anything yet. Ne. Mi manĝis ankoraŭ nenion. Someone else. No one else. Ankoraŭ iu? Neniu pli. Does anyone else want a coffee? Ĉu ankoraŭ iu ŝatus kafon? No, no one else. Ne. Neniu pli.